Hi, good afternoon. Hi, ma'am. How are you? All good. How are you? You've been working really hard. Finally, it's last day today. Last, yeah, I know it must be a tough job for you every weekend. Weekend for 3 hours, and this is a time when weekend is like you have to sleep on the afternoons. Yes, that's true. I Whole make week my alone. Huh? I Sorry? make my kids sleep, and then I start. Yeah, yeah. They're small, so you have to take care of them also. It's Yeah. difficult. Mm. And it's a long session, na? 3 hours, Hmm. so that also is a concern. Yeah, ma'am. Mm. We will start sharply by 3. Yeah, yeah, sure. I'm और ready. मैम हिंदी मिक्स रखना क्योंकि बच्चों को हाँ, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है अच्छा ठीक है। तो हाँ, हिंदी क्योंकि टेक्निकल टर्म्स तो हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, नहीं बट नहीं देन जितना भी एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन होगा आई विल डू इट इन हिंदी, नो या प्रॉब्लम। या ठीक है। ठीक है बिकॉज दैट्स व्हाई आई एक्चुअली अटेंडेड द लास्ट वीकेंड वाला क्लासेस, थोड़ा थोड़ा दोनों। आई सेड लेट मी जस्ट सी कैसे कंडक्ट हो रहा है। सो आई हर्ड अलका मैम लिटिल इन गुजराती, तो आई गॉट अ शॉक। आई सेड ओ माय गॉड, गुजराती तो मेरे बियॉन्ड है एकदम। नहीं 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 जिसका गुजराती सेट होता है दे वर स्पीकिंग इन गुजराती बट जिसका हिंदी सेट होता है हाँ, दैट इज फाइन सो दे ओके अंडरस्टैंड ओके। बोथ गुजराती एंड हिंदी या हाँ, बस देन इट्स ओके। या पीपीटीज आर इन इंग्लिश सो टेक्निकली जो हम्म। टर्म्स होती है मेडिकल टर्म्स होती हैं दैट इज शुड बी इन इंग्लिश ओनली बट राइट राइट। उनको समझाना है वो दैट यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी ठीक है। अभी तो दे मस्ट बी क्वाइट गुड नाउ एक्चुअली। कितने क्लासेस, इंटेंस क्लासेस हुए होंगे या उन लोग के। एक्चुअली दे वर वेरी गुड सेशंस। बहुत मन कर रहा था कि अटेंड करके हम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा साथ में, बट यू नो वो टाइम निकालना 3 घंटे का, थोड़ा सा इट वाज गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। मेरा तो मेन पर्पस वही था टू गेट अ रिवीजन ऑफ एवरीथिंग Yeah, I'm beautifully revised, very nicely. बट एवरी स्पीकर वाज वेरी गुड नाइसली और सबने एक्सप्लेन किया Right, right, I know. so now just I mute and we'll join Huh. by 3 So I'll start exactly at 3. About 7 minutes are left. So you'll introduce, no? You Yes, will get it started. yes. ठीक है, ठीक Then है, I'll done, call you and then you will start. all right. Yeah, okay, ma'am. ठीक है, yeah.
Is Ramsha is here today? Isha? Yes, ma'am. Isha, please message in your group. Tell the students to join fast. Yeah, ma'am. Ma'am, should we start? Yes, I think let's start. Okay. So welcome student for the very last session today. So I welcome our first speaker, Ms. Poonam Vaswani. She is a nutrition consultant, Zen Onco IO, Sanjeevni Life Beyond Cancer. Her qualifications are PG Diploma Dietetics Applied Nutrition from Mumbai, MSc Food and Nutrition from Mumbai University, certified diabetic educator, and her experience is 20 years plus in the field of nutrition education and diet counseling with special emphasis on cancer and lifestyle diseases. Professional membership of IDA Gujarat chapter, National Society of India, Protein, Foods and Nutrition, Development Association, Indian Association of Parental and Enteral Nutrition. Her area of interest are medical nutrition therapy in cancer. Her publications, written over 30 articles on diet and nutrition. Such a wonderful experience to be shared with you, ma'am. So we welcome you for your lecture today. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So you giving me the sharing rights. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So good afternoon, everybody, and I welcome you to the last session. I'm sure you're all looking forward to, the grand finale. बहुत मेहनत करी है आप लोग सबने. So let's now address the last topic, जो cancer है. और आपको सबको, I am sure अभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबने कहीं ना कहीं कोई close person को cancer से struck होते देखा होगा, I am sure. So you must be knowing something about, the whole feeling that people have, related to cancer and all the emotions, etc., that come with just the diagnosis of cancer. So I see people with this all the time. But, as nutritionists, what we have to realize is that nutrition plays such an important role in this whole disease process, whether it is just at the time of diagnosis or during the treatment process, that if we understand nutrition in cancer well, we will be able to help anybody around us who is going to suffer from cancer. Okay, so let me now start the lecture, and I will be talking in Hindi and English. I'm sorry, Gujarati possible nahi hoga mere liye because बहुत broken Gujarati होएगी. So Hindi I'm sure is comfortable with all of you. Okay, और कहीं भी अगर आपको लगता है that you need me to repeat something, please feel free to stop me. I will repeat wherever you want an explanation repeated for anything. Okay. All right, so let me now share the screen. Okay. So all of you are able to see the screen? Yeah, Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. great. All right, so let's get started. अब ये words, कुछ words यहाँ पे ऐसे आएंगे जो कि you need to get familiar with it. अब cancer, is we usually use the word carcinogen या carcinogenesis. So what is carcinogenesis? Yeah, what is carcinogen? Anything that's related to cancer will always have a word related to carcinogen. Okay, so carcinogenesis क्या होता है? How does cancer start? So what is cancer? How does it start in the body? होता क्या है body के अंदर? Pathophysiology क्या है उसकी? So I will first explain to you what is the pathophysiology, and then from there, step by step, we'll understand more about the entire disease and how to handle it.
Okay, so what is cancer? The first thing that you have to understand is कि it is like a genetic disease. तो genetic disease क्या होता है? जो कि हमारे जीन्स में, जो हमारे डीएनए में जाके कुछ गड़बड़ करता है या वहां से जो ओरिजिनेट होता है, उसको हम बोलते हैं इट्स अ जेनेटिक डिजीज. सो जो जीन्स होते हैं, जो उसमें जो द डीएनए गेट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड या डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो जो जीन्स होते हैं वो बन जाते हैं ऑन्को जीन्स. तो जो वर्ड ऑन्को है, व्हाट इज ऑन्को? ऑन्को अगेन इज रिलेटेड टू कैंसर. ऑन्कोलॉजी बोलते हैं. तो इट इज द एंटायर फील्ड विच इज रिलेटेड टू कैंसर, ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? इट्स अ डॉक्टर हु डील्स विद कैंसर पेशेंट्स. सो ऑन्कोजीन्स विल बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू कैंसर. तो ये जो जीन्स है हमारे बॉडी में, कई यू नो कि देर आर डीएनए ऑल ओवर इन ऑल द सेल्स. तो यहाँ जो वो डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है डीएनए में, तो दैट कैन बिकम एन ऑन्कोजीन. दैट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैंसर. So what happens when these oncogenes are formed? These are genes which can, why would they be formed? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशंस, अभी आप बहुत सुन रहे हो कोविड टाइम में म्यूटेशंस हैं, राइट? सो म्यूटेशंस जो होते हैं वो वायरस में क्या होते हैं, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए होता है, वो चेंज हो जाता है एंड वो एक नया जीन बन जाता है. सो देन दैट्स अ जेनेटिक चेंज और इट्स अ म्यूटेशन. सो ये म्यूटेशंस हमारी बॉडी में क्यों होते हैं? इन सम केसेस दैट कुड बी इनहेरिटेड. Genes are inherited. We all know that DNA is passed on, genetic tendencies are passed on, genetic characteristics are passed on from generation to generation. So when these genetic changes or mutations happen because of something that we have inherited from our maybe grandparents or parents, then that becomes a reason could be inherited. या जब वो cells divide हो रहे हैं, उसमें कुछ error हो गया, कुछ mistake हो गया और वो genes में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो error कहा जाता है उसको. So there could be an error in the whole process and that could be a cause for कैंसर. देयर कुड बी डैमेज टू डीएनए. डीएनए डैमेज क्यों होता है? जो एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं, जैसे देयर कुड बी पर्सन हु इज चूइंग गुटखा और देयर इज समबडी हु इज स्मोकिंग. तो इसमें से वी नो दैट देयर आर वेरी हार्मफुल chemicals that are coming into our body, and these could over a period of time go and attack the DNA of the person, and in particular sometimes it's particular organs, like in the gutka chewing and all, it would be mostly we will find that it is in the head and neck region, mouth cancer, esophagus, all these will be more in people who are exposed to these toxins which they are getting through their habits. Or it could be because of pollution, it could be because of certain ultraviolet rays from the sun which affects skin cancer. So ये सब जो चेंजेस, ये सब जो कॉजेज हैं, इसकी वजह से जो डीएनए के अंदर जो गड़बड़ होती है, उसकी वजह से फिर जब सेल्स का ग्रोथ पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो एक ऑर्डरली मैनर होता है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, एंड ऑल द हार्मफुल सेल्स विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कैंसर इन द बॉडी. So I'm showing you through images so you will be able to understand better. अभी यहाँ पे दो images हैं, देखिए, एक है normal cells और दूसरा है कैंसर सेल्स. नाउ कैंसर सेल्स में आप देख रहे हो जो नॉर्मल सेल्स है, बहुत ऑर्डरली प्रोसेस है सेल्स का. यू कैन सी इट लुक्स एकदम सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली, वेल डिफाइंड. एंड लुक एट द कैंसर सेल्स. There is a disturbance in the entire orderly process of the cancer. There is constant cell division and spread, very rapid division and spread, and this is happening because of the genetic changes, because of the oncogenes which have disturbed the entire orderly manner of the cell division. Normally क्या होता है, cells जब एक time आता है when cells का death हो जाता है, new cells take their place. बट इन कैंसर व्हाट हैपेंस, वो सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं. जो डैमेज सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो ही स्प्रेड होते रहते हैं. तो दे विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे स्टार्ट गोइंग इनटू एडजेसेंट टिश्यूज. पास वाले टिश्यूज को भी धीरे धीरे वो अटैक करने लगते हैं. तो यहाँ मेरा एक आई हैव शोन यू कि ये जीन है.
ये जो पूरा स्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको पता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, you've seen की डीएनए कैसा होता है, you've seen that structure, आई एम श्योर इन समवेयर इन योर कोर्स। तो ये पूरा जो है जीन के अंदर ये सारे डीएनएज हैं। तो देख रहे हो कि बाकी सब डीएनए जो है उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डरली जो स्ट्रक्चर है, बीच का जो डीएनए जो ब्लैक वाला दिख रहा है, वो वाला डीएनए जो है उसमें चेंजेस हो गए हैं ये वाले डीएनए में। ओके, तो ये जो डीएनए बनेगा, ये जो अब होगा, ये ऑन्कोजीन बन जाएगा। फिर ये जो ऑन्कोजीन है वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। वो दिख रहा है आपको ऑन्कोजीन है, वो जहां पे वो कैंसर, वो जीन की वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द रॉन्ग काइंड ऑफ सेल्स स्टार्ट्स, और वो अबनॉर्मल सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वो पूरा कैंसर वहां पे स्टार्ट हो जाता है। सो द बिगिनिंग इज नथिंग बट दिस ऑन्कोजीन। सो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, जब कुछ गड़बड़ होने लगती है ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड वो सेल्स जो है दे विल डाई एंड दे आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द बॉडी। सो एक तो द ग्रोथ इज एट अ स्लो डिविजन, जो सेल्स बढ़ते हैं नॉर्मल सिचुएशन में दे आर वेरी स्लो, और कुछ डीएनए जो है थोड़ा गड़बड़ होता है तो वो रिपेयर भी हो जाता है। और अगर बहुत खराब सेल्स होते हैं तो देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि देर आर सर्टेन सेल्स विच नीड टू डाई, विच शुड बी किल्ड। ओके, सो इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ये एपोप्टोसिस करेक्टली चलता है। सो कुछ भी ट्यूमर्स या कैंसरस सेल्स कलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन तो ये इसके लिए क्या चाहिए, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि उनको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो वो कंट्रोल करते हैं कि कैंसर वाले सेल्स ग्रो नहीं हो। लेकिन जिसके बॉडी में कैंसर स्टार्ट हो चुका है, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। Though they are not able to stop the growth or cause death of the bad cells or the wrong cells. Okay, so on one hand you have oncogenes which are starting the process. On the other hand, there is lack of activity of tumor suppressor genes. So two things are happening in a cancerous situation. Okay, one is promoting and the other which should go against it, that is also in an inactive situation. सो ट्यूमर के अराउंड जब वो ट्यूमर बन जाता है, जब बहुत सारे कैंसर सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो इट कैन फॉर्म अ ट्यूमर। ओके, सो ट्यूमर जो है और जो कैंसरस टिश्यू जो बन रहा है, वो सेल्स बहुत सारे होते हैं तो इट कॉल्स वी कॉल इट अ कैंसरस टिश्यू। तो ये जो कैंसरस टिश्यू है उसके आसपास एक माइक्रो एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। मतलब एनवायरनमेंट मतलब उसके आसपास जो भी सेल्स हैं दे आर माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है उसको। तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट में अब ये ट्यूमर इज सच अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट हैज गॉट फॉर्म्ड दैट इट कैन एक्चुअली कंट्रोल the entire micro environment around it. So what it does is it induces, it causes the formation of new blood vessels. नए blood vessels बनने लगते हैं वो ट्यूमर के आसपास, और ये blood vessels क्या करते हैं, ये नरिश करते हैं कैंसर सेल्स को। सो दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन एट ऑल कि जो खराब सेल्स हैं उसको नरिशमेंट मिले, लेकिन ये है जो कंट्रोल है पूरा, कैंसरस सेल्स आर क्रिएटिंग अ कंट्रोल, दे आर इन कंट्रोल ऑफ दैट एंटायर एनवायरनमेंट। तो वो वेसल्स को ऐसे बना देते हैं कि वहां से उनको ऑक्सीजन का भी सप्लाई मिलता है और न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई मिलता है ये वेसल्स के थ्रू। और जो टॉक्सिक मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल, उनका जो मेटाबॉलिज्म अंदर चल रहा है उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल बनता है ये ब्लड वेसल्स उसको भी निकाल के फेंकते हैं। So they have created a very comfortable situation for themselves where they are getting all the nourishment, they are controlling their environment, they are not allowing the tumor suppressor genes to function over there. So they are in a very powerful situation in that position, in that place in the body. That is why they are growing so rapidly. नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में आप देखिए ये टी सेल्स कुछ दिख रहा है, नेचुरल मैक्रोफाज सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो ये सब जो सेल्स हैं नॉर्मली ये दीज आर द इम्यून सेल्स।
और ये इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं. दे आर एबल टू टेक अवे ऑल द हार्मफुल substances from our body, but this tumor is not allowing that immunity to function correctly. Okay, तो it is not even allowing. normal situation में normal cell होगा तो immune system जो है वो immediately identify करेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, and it will attack that foreign agent or anything, and it will help to remove it. But in the case of cancer, in this situation, these cells are, I mean, really smart, I would say. They do not even, they are created in such a way कि जो immune cells हैं, they are not even detecting कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है. So कई बार ये evade कर देते हैं. They actually evade being recognized, being identified by the immune cells. So there are a lot of cancer treatments, जो immunotherapy होती है, उसमें, we actually, the immune system is in the sense it's made in such a way through medication that it is able to identify this cancer, the cancer cells, and it is able to attack it. So this process is used as a starting point for certain medication. So basically what I'm trying to say here is that immune system is not able to recognize कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे I have to attack and sort out the problem over here. So it's able to evade the immune system. Okay, so basically हर जन के बॉडी में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होते हैं. सो ये जो जीन्स है, नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो जेनेटिक जो मैंने आपको दिखाया कि ये जीन्स में गड़बड़ हो रही है, तो काफी ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये स्पेसिफिक जीन्स को भी टारगेट कर सकते हैं. सो दिस अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट लेटर व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. नाउ व्हाट इज मेटास्टेसिस? अब जो कैंसर स्टार्ट हुआ वो एक जगह स्टार्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हुआ, लाइक विमेन में ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन. सो ब्रेस्ट में जो कैंसर स्टार्ट हुआ, वो ट्यूमर उधर बनने लगा या वो सेल्स उधर पूरा जो वो उनका ऑन्कोजीन्स और वो पूरा प्रोसेस है स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन. Now the thing is that these cancer cells can then break away from that particular organ, from the original site, and they can travel to other organs. Okay, so जैसे ब्रेस्ट कैंसर का है, जो कॉमन कैंसर्स आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर जो कहाँ स्प्रेड होता है, लंग्स में स्प्रेड होता है, बोन्स में स्प्रेड होता है. दीज आर कॉमन साइट्स. ओके, पर ऐसा नहीं है कि वो बोन्स और लंग्स में ही रहेगा. वो धीरे 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 इट कैन कीप ट्रैवलिंग टू अदर टिश्यूज इन द बॉडी. तो वो कैसे ट्रैवल करते हैं? ये जो कैंसर सेल्स ब्रेक अवे होते हैं, थोड़ा सा ब्रेक होके ब्रेस्ट में से, इट विल गो थ्रू द ब्लड, इट विल गो थ्रू द लिम्फ सिस्टम, और वो जाके दूसरे लोकेशंस में जाके इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग सिमिलर सिचुएशंस. सो जब ये एक ओरिजिनल टिश्यू से लेके इट मूव्स टू अ डिफरेंट टिश्यू, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस. सो मेटास्टेसिस इज नथिंग but spreading of the cancer from the original site to another site. Okay, और ये जो कैसे spread कैसे होगा? Blood है, lymph है, these are the common ways in which it can spread. यहाँ बहुत adjacent organs हैं, it can spread because of that also. So ट्यूमर किसको हम बोलते हैं? नाउ ट्यूमर्स कैन बी लाइक जो सॉलिड जो मास बनता है टिश्यू का, जैसे बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन हो गया या सॉलिड सा हो गया, तो उसको हम सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं. एंड वो सर्जिकली वो सॉलिड ट्यूमर को ऑब्वियसली सर्जन डिसाइड्स कि किस लेवल तक उसको रिमूव किया जा सकता है, बट द ऑलवेज द एफर्ट इज टू रिमूव द सॉलिड ट्यूमर्स. लेकिन जब कैंसर होता है ब्लड में, जैसे ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं, तो वहां पे कोई सॉलिड ट्यूमर नहीं है, तो उसमें सर्जरी करके उसका कोई ट्यूमर रिमूव नहीं हो सकता है. सो दोज आर नॉट सॉलिड ट्यूमर्स इन केसेस लाइक ब्लड कैंसर, बट यू विल हैव सॉलिड ट्यूमर्स इन मेनी अदर कैंसर्स इन द बॉडी. नाउ जो ट्यूमर्स होते हैं, नेसेसरी नहीं है कि ऑल ट्यूमर्स आर malignant. Now what is malignancy, what is benign? The word malignant means कि ये spread होता है पूरे बॉडी में और वो कैंसरस है. ओके, जो मेलिग्नेंट वर्ड है वो है कैंसर. बिनाइन मतलब वो कैंसरस नहीं है, इट डज नॉट हैव द सेम एक्टिविटी लाइक कैंसरस सेल्स. वो एक मास होगा जो कि वो बियॉन्ड दैट इट विल नॉट स्प्रेड द वे कैंसर स्प्रेड्स. तो जब वो स्प्रेड नहीं होता है उसको हम कैंसर नहीं बोलते हैं,
और वो उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर्स को भी कई बार निकालना पड़ता है, यू हैव टू सर्जिकली रिमूव इट बिकॉज दे कैन बी क्वाइट लार्ज, और जिस ऑर्गन में है वो उस ऑर्गन में कुछ किसी सेक्शंस में प्रेशर डाल के दे कैन क्रिएट सम फंक्शनल प्रॉब्लम्स या डिस्कम्फर्ट, so those also may have to be removed. That of course is a decision of the surgeon or the doctor. Now हम कार्सिनोजेनेसिस, जो ये पूरा प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये जो कार्सिनोजेनेसिस है इसमें न्यूट्रिशन का कोई हाथ है क्या? डू वी रियली नीड टू गिव इट एनी इम्पोर्टेंस? डेफिनेटली many studies have shown कि ये जो पूरा process of carcinogenesis है, ये जो पूरे oncogenes and all, ये कोई overnight process नहीं होता है. It takes time. Sometimes, I have had patients who have come and told me कि हमने तो गुटखा 5 साल पहले छोड़ दिया, 10 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन अब हमको कैंसर कैसे हो सकता है? Now understand, it is a genetic एबरेशन, जीन्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, जीन्स चेंज हो रहे हैं, डीएनए चेंज हो रहा है, सो इट कैन टेक टाइम. वो जो डैमेज होना था वो पहले हो चुका है, उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है, वो जो दिख रहा है, वो कुछ सालों के बाद में भी दिख सकता है. उसमें कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इट मेक्स इट more possible to express that, but it doesn't have to happen कि वो gene changes जो हुए हैं अभी हुआ है और with next 15 days में you will see that a person develops cancer. So that means it is a long drawn process, it is not an overnight process. तो ये जो, और उसमें कई stages होते हैं, we don't need to cover all those stages, लेकिन कई stages होते हैं इसमें, और जो stages होते हैं उसको हम अलग अलग स्टेजेस पे चीजों को, हम प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं करेक्ट न्यूट्रिशन के साथ. बट समबडी कांट से कि मैं तो गुटखा खाऊंगा और न्यूट्रिशन अच्छा लूंगा एंड आई विल बी वेल प्रोटेक्टेड. नाउ दैट इज बीइंग स्टूपिड बिकॉज वी नो कि वो जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, डीएनए चेंजेस हो रहे हैं. So what do we see in the diet? What are the things that help or what are the things that don't help, in the process? So डाइट में कुछ चीजें ऐसी है जो कार्सिनोजेन इनहिबिटर्स हैं. इनहिबिटर मतलब वो उसको कम करता है या रोकता है, ये पूरा कार्सिनोजेनेसिस जो पूरा प्रोसेस है उसको वो थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है या इट स्टॉप्स इट ऑल्सो. So what are the things in our foods? We have antioxidants. I'm sure you all know of antioxidants, phytochemicals. ये सब कहाँ मिलते हैं? पता है, जब कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, ये सब हमको ये प्रोटेक्शन देते हैं, दे हेल्प इन द ट्रीटमेंट. सो इफ somebody's diet has a lot of rich amount of carcinogen inhibitors as a habitual intake, they will be better protected from cancer. Then there are certain situations or foods which enhance, they promote cancer. Now what are these? It's a known fact now that animal food consumers, people who eat too much animal food, जिसमें red meat बहुत ज्यादा है, जिसमें बहुत high level of saturated fat है, they are harmful, they are enhancers, they promote carcinogenesis. And then there is something called polycyclic aromatic hydrocarbons. ये कहाँ मिलते हैं? जब हम लोग मीट्स होते हैं, जैसे रेड मीट्स एक्सेट्रा देयर, एंड वी कुक दीज एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, हम ओवन में डाल के उसको हाई टेम्परेचर पे रोस्ट करते हैं, या कुकिंग मेथड्स ऐसे हैं which uses very high temperatures, then these chemicals form on the surfaces of these meats and they can cause, these are cancerous. It will not again happen overnight, but people who eat these foods are habitual of eating. Western diet kaisa hai? Lot of red meats are there. Today people are understanding out of, because of so much talk about how, which are the foods which promote cancer, so people have a little more understanding of it today. But we know that these pH that is there in these foods are promoters of cancer. People who have excessive alcohol consumption, they do have problems in the, they do create situations which will cause DNA changes. People who are obese, obesity is now considered to be one of the biggest risk factors for cancers, especially where there is esophagus cancer, is there gallbladder cancer, breast cancer, pancreatic cancer. These all have obesity as one of the biggest risk factors. So there is an insulin like growth factor, IGF-1 जो
सिक्रेट होता है इनकी बॉडीज में, और इसकी वजह से ये भी कैंसर का promotes the development of cancer in the body. So obesity again is in our own hands. So we have all these things are all through our diet. We can promote or we can inhibit. Okay. फिर प्लांट बेस्ड डाइट्स जो होते हैं बहुत प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और वो जीन्स को एक्सप्रेशन में चेंज कर सकती है, हार्मोन एक्टिविटी को चेंज कर सकती है. They have a greater amount of phytochemicals, vitamins, minerals, dietary fiber, and weight gain is also less. So on the whole, we have seen कि people who eat more of plant-based diets and less of animal foods are better protected because of all these advantages of consuming a plant-based diet. So जो preserved foods होते हैं, grilled foods होते हैं, smoked foods like non-vegetarian में smoked foods, तो उसमें कई सारे chemicals use होते हैं, जैसे nitrates हैं जो smoked meats में use होते हैं. ये जो nitrates हैं, बहुत जो सारे flavored meats and all होते हैं, all these have a lot of cancer promoting chemicals in them. Now, vitamin D status, it has enough number of studies have shown कि जिसका vitamin D status low होता है, आप लोग test करो, I have seen 80% people have a low vitamin D level जब उनका test होता है. And cancer जो studies हैं जिसमें देखा गया कि cancer और vitamin D में अगर कोई correlation है, तो we have seen, very clearly seen that vitamin D levels seem to be low when people are detected with cancer. And the first thing that needs to be corrected is the vitamin D levels in their bodies. In many cases, we have seen that folic acid and folate are also protective. So we must make sure that there is adequate intake of folic acid in the diet. Okay. Okay, now let's see कि cancers हैं कौन से. There are many types of cancers. अब वो कौन से organ में या कौन से tissue में originate करता है, हम उसको उस हिसाब से नाम देते हैं. जैसे अगर lung cancer है तो lungs, lungs में है तो we will call it lung cancer. या it is breast cancer or it is a head and neck cancer. Mouth में होता है तो it's usually counted as head and neck as a category. Okay, या कौन से cells हैं, जैसे अगर breast cancer है तो वो breast कैंसर है, बट उसके अंदर भी ब्रेस्ट के अंदर कितने सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, तो वी कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो. सो ऐसे क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्सिनोमा, जो कि एपिथेलियल सेल्स में जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं. सार्कोमा जो है वो बोन और सॉफ्ट टिश्यूज में जो होता है वहां उसको सार्कोमा बोलते हैं. ल्यूकीमिया इज इन द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द बोन मैरो. लिम्फोमा, आपको टी सेल्स, बी सेल्स के बारे में पता है जो हमको इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, जो WBCs हैं, दीज आर, दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा. देन देर इज मल्टीपल माइलोमा जो कि प्लाज्मा सेल्स में है और इम्यूनिटी में भी दे हेल्प यू. फिर मेलानोमा जो है वो स्किन कैंसर होता है, राइट, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर्स होते हैं. सो अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो दिस इज अ वे you will find like adenocarcinoma. So you will find names like that. किसी को अगर कहीं limbs में है, bones में है, तो it will always have something sarcoma, leukemia. और हर एक में अलग अलग types हैं, subdivisions भी होते हैं. I have only given you the broad division. So you will have like जैसे अगर leukemia है तो you will have Hodgkins, non-Hodgkins. So we have different names given like that. You don't need to go into those details, but you should just understand कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और ये नाम आपको अगर सुनाई दे किसी के भी डायग्नोसिस में तो यू विल इमीडिएटली बी एबल टू से दैट दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर. ओके, types of cancers agar dekho that there are more than 100 different types, so it's a very very large field of study. So we are giving you a very broad outline and enough for you to get started with a clear understanding of what is cancer. अब किसी को अगर कुछ कैसे कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए कैसे जाओगे डॉक्टर के पास, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ही हम जाते हैं. तो यूजुअली किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, विमेन में होता है तो ब्रेस्ट चेंजेस. नाउ अंडरस्टैंड, ब्रेस्ट कैंसर हम अज्यूम करते हैं कि खाली विमेन में होता है. We have breast cancer in men also. I have myself seen several men breast cancer patients, and it is not so uncommon. Of course, it's less than 1% जो होता है उसका incidence, but it happens. Okay,
ब्लैडर है, ब्लैडर चेंजेस, किसी को यूरिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन चेक विद द डॉक्टर. किसी को बाउल चेंजेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, that means there's something going wrong somewhere. Cough, hoarseness of voice, cough which is not going at all. Eating problems, यहाँ से चबाते हैं, निगलते हैं तो यहाँ से खाना उतरता नहीं है. That means कुछ यहाँ पे उनको डिस्कम्फर्ट है. हो सकता है इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हो. सो ईटिंग में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या खाना खा लिया लेकिन बहुत गैस, बहुत ब्लोटिंग, बहुत कॉन्स्टिपेशन, सो दोज थिंग्स आर इंडिकेटर ऑफ सम जीआई प्रॉब्लम्स. किसी को बहुत थकान हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, माउथ में कुछ अल्सर्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, एंड किसी को जैसे न्यूरोलॉजिकल, जो ब्रेन रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, याद भूल जाता है चीजें, सर बहुत दुख रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मेनी ऑफ दिस थिंग्स. स्किन चेंजेस, कुछ कहीं पे किसी को मोल है, वो मोल का पहले से है वैसा ही पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो दोज नीड अटेंशन. कहीं पे लंप्स है, कहीं स्वेलिंग है, बहुत वेट लॉस होने लगा है अचानक विदाउट एनी एफर्ट, वेट गेन हो रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर not normal symptoms, so if people see these symptoms over a period of time, it is better to get it evaluated, better to get it checked out, क्योंकि it's a very clear known thing कि जितना जल्दी कैंसर डिटेक्ट होता है उतना जल्दी और उतना उसको वाइप आउट कर सकते हैं. आप सोचो एक टिश्यू के अंदर वो localized hai. Abhi my most recent case of a breast cancer patient, which I'm sharing the case also with you. So she felt something in December, and by January, within 15 days, she went to the doctor, and the breast cancer was diagnosed. There was a lump in the left breast. So immediately treatment, and it is localized. It has not spread anywhere because she reached the doctor fast, because it was diagnosed, the treatment started fast, it is totally localized, there is a very high chance that it will get cured permanently. So that is what we have to always try and encourage people कि जितना जल्दी हो reach the doctor, diagnose it, treat it and be done with it, and there is survival rate is much higher in people who have an early diagnosis. ओके, तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली करेंगे, लैब टेस्ट होते हैं, तो उसमें ब्लड टेस्ट होता है, स्पूटम जो स्पिट टेस्ट होता है, यूरिन के टेस्ट होते हैं. सो उसमें से कुछ इंडिकेशन, जैसे ल्यूकीमिया अगर है तो उसमें सीबीसी में पता चलेगा कि डब्ल्यूबीसीज में कुछ नंबर्स में कुछ इट्स नॉट अ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. फिर कोई ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर में एक ट्यूमर मार्कर है CA125, इट्स वेरी टिपिकल टू ओवेरियन कैंसर. तो वो जो CA125 बहुत एलिवेटेड होगा तो द डॉक्टर कैन टेल फ्रॉम दैट दिस अपीयर्स टू बी ओवेरियन कैंसर. सो कुछ लैब टेस्ट आर वेरी वेरी गुड. देन इमेजिंग है, जैसे सीटी स्कैन है, MRI है, पेट स्कैन इज द वन विच टेक्स लुक्स एट द एंटायर बॉडी, क्योंकि अगर एक जगह कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो वी नीड टू नो, डॉक्टर कांट अज्यूम को वहीं पे वही ऑर्गन में है, we have to know whether it has spread to any other parts of the body. So the PET scan takes care, it is an it's a scan of the entire body, and they will be able to tell कि कहीं पे भी अगर कहीं spread हुआ है तो उसके basis पे treatment can be done beautifully. This is not a very old diagnostic tool, बहुत recently ये start हुआ है. Recent means I suppose about 12-15 years, but it's a very powerful tool. फिर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बोन स्कैन कर सकते हैं, एक्सरेज यूज होते हैं. तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द, वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द डायग्नोसिस रिक्वायर्ड, सो अकॉर्डिंगली द स्कैन्स विल बी डिसाइडेड. फिर बायोप्सी होती है कि जो टिश्यू में प्रॉब्लम है वहां से टिश्यू को ड्रॉ आउट करते हैं, वेदर इट इज टेकन बाय नीडल, नीडल से भी ड्रॉ हो सकता है, वो जैसे एंडोस्कोपी होता है उसके, एंडोस्कोपी इज व्हेन GI ट्रैक्ट में वी आर डूइंग अ स्टडी, सो दैट्स इट्स लाइक अ प्रोब व्हिच इज पुट इन थ्रू द माउथ, और उसके एंड में एक कैमरा होता है, तो इट गोज इन थ्रू दैट, एंड मॉनिटर पे डॉक्टर कैन सी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. और कोलॉन में अगर प्रॉब्लम है तो फ्रॉम द रेक्टल एरिया the scopy is passed through the rectal area. So ऐसे we have scopy is like you have a lot of different types of these diagnosis.
So उस टाइम पे भी a small amount of tissue can be removed during the scopy. So needle से अलग से draw out कर सकते हैं, जैसे breast में है या prostate में है, या सर्जरी के थ्रू जब सर्जरी करके कोई लंप निकाला जाता है, कोई ट्यूमर रिमूव किया जाता है, तो उसका भी हम बायोप्सी कर सकते हैं. आपने सबने सुना है कि बायोप्सी किया किसी का, तो बायोप्सी में क्या होता है, बेसिकली उसके सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो दैट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ कैंसर has developed in that region. Okay. And biopsy में it can also tell you कि जो वो lump है, it is non-malignant, it's not cancerous, it's benign. तो वो lump को निकाल दिया, remove कर दिया वो tumor, तो that is the end. Then there is no need for any further treatment. फिर जब डायग्नोसिस हो गया, ये सब टेस्ट करने के बाद में डायग्नोस हो जाता है कि हाँ ये टाइप का कैंसर है, उसके बाद में एक स्टेजिंग किया जाता है. वी हैव टू नो कि कितना एडवांस्ड है कैंसर, तो उसके लिए स्टेजेस दिए जाते हैं, नंबर्स, रोमन नंबर्स होते हैं, नंबर 1 से लेकर 4 तक. सो ऑब्वियसली स्टेज 1 है तो इट्स इन द इनिशियल स्टेजेस, स्टेज 4 है तो बहुत एडवांस्ड स्टेज हो गया उस कैंसर का. तो एक स्टेजिंग दिया जाता है. तो ये स्टेजिंग के ऊपर डॉक्टर इज एबल टू डिसाइड कि अब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से. बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है तो मे बी उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होगा, एंड उस स्टेज पे बहुत एडवांस्ड हो गया है तो उनको खाली एक पैलिएटिव केयर देते हैं, मतलब उनको कंफर्ट करने के लिए केयर दिया जाता है. तो स्टेजिंग कैन हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द पेशेंट. अलग एक स्टेजिंग होता है, TNM स्टेजिंग बोलते हैं. उसमें T मतलब साइज ऑफ द ट्यूमर इंडिकेट हो जाता है, N मतलब वो नोड्स में स्प्रेड हुआ है कि नहीं, फिर M मतलब मेटास्टेसिस है कि नहीं, कि वो दूसरी जगह स्प्रेड हुआ है कि नहीं. तो TNM स्टेजिंग भी करते हैं कोई डॉक्टर्स. सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजिंग ऑल्सो. सो यू विल हैव द नेम ऑफ द कैंसर and you will have the stage of the cancer. So you get names like that. तो पूरा नेम पढ़ने से we can very well understand कि कौन से ऑर्गन में है, कौन सा टिश्यू उस ऑर्गन के अंदर कौन से टिश्यू में है, और कौन सा स्टेज का कैंसर है. सो डायग्नोसिस में वी गेट कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस, ऑन दीज 3 थिंग्स फॉर कैंसर. सो ट्रीटमेंट्स जो डिपेंड होता है कि कौन सा टाइप का कैंसर है, लाइक आई सेड कितना एडवांस्ड है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं कैंसर में. नाउ दीज ट्रीटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब ये ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो कि आपको पहेली मैम बताने वाली है. नेक्स्ट आफ्टर आई फिनिश, पहेली मैम इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं. तो ये कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं कैंसर में. पहला तो होता है सर्जरी. तो सर्जरी में क्या है, आपको पता है कि ट्यूमर दिख गया, सो ऑब्वियसली वो ट्यूमर को हटाना पड़ता है. नॉट ऑल कैंसर्स कैन बी treated only with chemotherapy or only with radiation therapy. Some of them need even surgery. So ल्यूकीमिया में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई ट्यूमर नहीं है जिसको रिमूव किया जाता है. सो ट्यूमर्स जहाँ होते हैं उसमें सर्जरी करके रिमूवल होता है. नेक्स्ट होता है रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी क्या है, इट इज द यूज ऑफ रेडिएशन डोजेस, हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन. तो इनका क्या इफेक्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया कि कैंसर डेवलप कैसे होता है, डीएनए से स्टार्ट होता है. तो ये जो रेडिएशन है ये टारगेट किसको करता है, वो डीएनए को डैमेज करता है. तो अगर डीएनए डैमेज हो गया तो सेल्स, जो वो खराब सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, वो डिवीजन उसका स्टॉप हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा. तो जब सेल डेथ हो जाता है, दैट इज देन discarded, it is removed from the body. So radiation is spread over a period of time. ये doses जाते हैं रोज, the patient has to go. Sometimes it is like a 1 month process of radiation. Every day they have to go. The process itself is very short, but it has to be done at regular intervals. Sometimes they do 5 days a week, take 2 days break. So like that, maybe go on for 1 month. So there are different, obviously doctor decides how much radiation, at what intensity the radiation has to be given. All that is the treatment plan will talk about all that. So it is then, it takes days and weeks for the DNA to be damaged enough ताकि उसके बाद में भी जैसे वो रेडिएशन खत्म हो जाता है, ट्रीटमेंट सेशंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में भी वो थोड़ा कुछ सेल डेथ चलता रहता है उसके बाद में भी. So that was one was surgery, second is radiation, third is chemotherapy. अब chemotherapy क्या होते हैं, these are drugs. So radiation में क्या है, it's a machine
which gives out these rays. Okay, chemotherapy क्या है? It is drugs which is given, which is drugs are given to either stop or it to slow the growth of fast growing cells. ठीक है, तो ये ओरल मेडिसिन है, लाइक मेडिसिन तो ओरल भी हो सकते हैं, ये इंट्रावेनस तरीके से दिए जा सकते हैं, एक इंजेक्शन की तरह दिए जा सकते हैं. देन देर इज इंट्राथीकल, मतलब देर इज अ स्पेस टिश्यू बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यू नो दीज आर लेयर्स ऑफ टिश्यू. कोई इंजेक्शन वहां पे भी दिए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कीमोथेरेपी. आजकल इंट्रापेरिटोनियल, मतलब ये पेरिटोनियल एरिया कौन सा है? ये जो कैविटी है जिसके अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक है, लिवर है, ये हम इसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं. उसके अंदर भी कीमोथेरेपी ड्रग, देर आर वेरी एडवांस मेथड्स, हाईपेक मेथड है अभी आजकल एक ट्रीटमेंट का. सो उसके अंदर वहां पे कीमोथेरेपी सर्कुलेट किया जाता है एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स इन ट्रीटिंग द कैंसर. इंट्रा आर्टीरियल, वो सीधा आर्टरी के अंदर जाता है कीमोथेरेपी ड्रग. टॉपिकल मतलब वो एक क्रीम की तरह, इट इज यूज्ड ऑन द स्किन. So like you're seeing, these are medications, these are drugs that can be administered through different routes, but they are going to finally work on the cancer cells. They will slow their growth or they will stop their growth. Okay, so chemotherapy कैसे दिया जाता है? There is, you know, एक look at this picture. This is called a port. ओके तो ये एक इंस्टेड ऑफ ईच टाइम ट्राइंग टू एक्सेस द वेन, क्योंकि कीमोथेरेपी डजंट स्टॉप इन वन सेशन, इट हैज टू बी गिवन रिपीटेडली. सो ये एक अटैचमेंट जैसा बना के पहले एक सर्जिकली एक ये बना देते हैं, पोर्ट बोलते हैं इसको, और वो वहीं रहता है उनके बॉडी पे. एंड एवरी टाइम दे हैव टू कम फॉर कीमोथेरेपी. And so if you see, this is a port, that round part, and ऊपर जो वो wire type है, that is called a catheter. So what is a catheter? It's a soft thin tube which is inserted into a large vein. So that can be free or it can be through a port. So basically the medication is put through that. और पोर्ट क्या है? ये जैसे डिस्क है, मैंने आपको बताया राउंड वाला. इट्स अ डिस्क विच इज प्लेस्ड अंडर द स्किन थ्रू अ माइनर सर्जरी. फिर ये कैथीटर जो है वो एक लार्ज वेन के अंदर चला जाता है. पोर्ट का जो कैथीटर है वो लार्ज वेन के अंदर चला जाता है, और फिर जो कीमोथेरेपी है वो इसके थ्रू हर बार एडमिनिस्टर किया जाता है. सो इट मेक्स इट इजियर एंड लिटिल लेस स्ट्रेसफुल फॉर द पेशेंट. अब कीमोथेरेपी साइकिल्स होते हैं, आपने सुना होगा किसी को 8 साइकिल्स कीमोथेरेपी के मिले, किसी को 6 साइकिल्स मिले. तो एक साइकिल क्या होता है कि जैसे कि 1 वीक के लिए उनको ड्रग दिया गया है, फिर उनको 3 वीक्स के लिए रेस्ट दिया जाता है. क्यों रेस्ट दिया जाता है? क्योंकि कीमोथेरेपी जब एडमिनिस्टर होता है, वी नो कि कुछ जो हार्मफुल सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, वो तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है कि थोड़ा जो हमारे अच्छे सेल्स हैं वो भी साथ में कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. सो इफ वी कीप गिविंग विदाउट अ ब्रेक, व्हाट विल हैपन इज दैट द ब्लड सेल्स, यूजुअली वी सी इन द सीबीसी काउंट, देयर विल बी अ चेंज इन द काउंट, एंड पहेली मैम विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दैट, द साइड इफेक्ट्स में. सो इफ वी हैव टू अलाउ कि ये जो कीमोथेरेपी का जब एक सेशन हो गया, उसके बाद में रिवाइव होना चाहिए जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, दे मस्ट try and come back close to normal before you give the next round of chemotherapy. नहीं तो अगर ब्रेक नहीं देंगे तो वो सेल्स तो कम होते जाएंगे, एंड उसके जो इफेक्ट्स हैं दे कैन बी fatal for the patient. So rest is very important for recovery and building of new cells. Okay, so drugs जो है वो will be decided on the type of chemotherapy that's given, is depends on the type of cancer, the stage of cancer. All these, the whole program will be decided by the oncologist. एक इम्यूनोथेरेपी है, मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो भी डिस्टर्ब्ड है. जो कैंसर सेल्स हैं, दे आर हैविंग अ कंट्रोल ओवर देयर माइक्रो एनवायरनमेंट, मतलब जो इम्यून सिस्टम है हमारे उस वो जो ट्यूमर है या कैंसरस सेल्स है उसके अराउंड जो इम्यूनिटी है उसको भी डिसफंक्शनल कर दिया है कैंसर सेल्स ने. सो दिस अ टाइप ऑफ थेरेपी व्हिच विल हेल्प टू रिकॉग्नाइज द कैंसर सेल्स एंड किल देम, क्योंकि दे आर नॉट एबल, इम्यूनिटी इज नॉट एबल टू इवन रिकॉग्नाइज इट एंड टारगेट इट. तो इसको हमारे इम्यूनिटी को ये ऐसे एनहांस कर देता है कि वो रिकॉग्नाइज करके उसको टारगेट करके कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं.
देन देर इज समथिंग कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी. ये सब टर्म्स अगर कोई कभी किसी कैंसर पेशेंट्स के साथ या हॉस्पिटल में काम करेगा, यू विल दीज विल बी वेरी नॉर्मल डे टू डे टर्म्स दैट यू विल हियर. टारगेटेड मतलब ये कोई टारगेट प्रोटीन्स होते हैं cancer cells में, which are deciding how is this cancer, how are these going to divide, how are they going to grow, how are they going to spread. तो ये प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. तो इनको टारगेट किया जाता है थ्रू सर्टेन मेडिकेशंस so that this whole process is stopped. These are very powerful ways of treating cancer nowadays. So targeted therapy has become very popular now. Hormone therapy, कोई कोई कैंसर्स हैं जो कि हॉर्मोन्स यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और जो प्रोस्टेट कैंसर्स इन मेन. सो दीज आर ऑल related to hormones and levels of hormones, and they use hormones to grow. So these hormone therapies, जैसे prostate cancer है उसमें men normally have more testosterone and less estrogen, then they are given estrogen to actually do the reverse of what their hormones are, the damage that their hormones are doing in their body. So it's the reverse that is then given to them. स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, इसमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं बोन मैरो के अंदर, तो जो वो जो टाइप के कैंसर्स हैं जहां ब्लड सेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, तो वहां पे स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है बोन मैरो के अंदर या थ्रू इंजेक्शंस. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. तो दीज आर गन, अगर पेशेंट्स के खुद के सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसको ऑटोलोगस बोलते हैं. किसी डोनर से मिलके कर सकते हैं, या उनका कोई ट्विन है, ट्विन सिबलिंग है, तो उससे भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव, it's a complex process which needs to be decided by the doctor, but it is one of the methods of treating, especially in blood cancers. Now, what is it when we talk of MNT for cancer? What do we need to see? पहला काम है कि स्क्रीनिंग और असेसमेंट करना है पेशेंट का. स्क्रीनिंग और असेसमेंट करना बहुत जरूरी है. इसके कोई टेक्निक्स होते हैं स्क्रीनिंग और असेसमेंट के. सो आई डोंट नो, आई एम श्योर आपके जो प्रीवियस सेशंस हुआ है उसमें आपने ये PG-SGA के बारे में सुना होगा. Can somebody tell me if you all have heard of the SGA, patient generated subjective global assessment? सुना है आप लोग ने किसी भी दूसरे सेशन में? कैन समबडी जस्ट से यस और नो? एनीबडी? आई कैन सी सम. पूर्वा, आई कैन सी यू. आई मीन, कैन यू टेल मी अगर आप लोग ने ये असेसमेंट के बारे में किसी ने बात करी है, किसी भी फैकल्टी ने अभी तक? यस मैम, स्क्रीनिंग और असेसमेंट किया है. स्क्रीनिंग और असेसमेंट आपने किया हुआ है, राइट? Yeah, that was a very first session, ma'am. Okay, so बस तो then I don't need to tell you about this कि but you have to understand कि पहला काम जो है MNT में कैंसर में स्क्रीनिंग और असेसमेंट करना जरूरी है. क्यों? उससे हमको काफी सारे लीड्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अब इनको पेशेंट को हमको किस तरह से उनका MNT के लिए प्रोग्रेस करना है. वी सी दैट कैंसर पेशेंट्स में दो चीजें बहुत ही कॉमन है. एक तो फटीग, थकान. They come looking, they are very tired, as though they have no energy to do any work, and that is a very common, most common thing that we see in cancer patients. Very fed up, very tired. The other thing we see is something called anorexia cachexia, and which results in malnutrition. Now, what is anorexia cachexia? मैं आपको एक ये इमेज दिखा रही हूँ कि जो लोगों में ये cachexia होता है, extreme. I'll show you one more image. This is a patient who has cachexia. Can you see, does this patient look healthy? By no standards this patient looks healthy. You can see that there is a lot of loss of muscle mass. You can see there is a lot of loss of fat mass. So these are two things that you're seeing in a typical cancer cachexia patient. कैकेक्सिया में हमको क्या दिखता है, क्या क्या चीजें दिखती है इस पेशेंट में? एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगती, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है उनको, तो खाते नहीं है, उससे वेट लॉस होता है. सार्कोपिनिया मतलब मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है. थोड़ा खाना खाते हैं और लगता है पेट भर गया है. स्मेल, खाने की स्मेल नहीं अच्छी लगती, टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट. दे फील वेरी लो, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है बिकॉज ऑफ द डिजीज. देन दे फील एज दो नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बॉडी में पेन है, बिकॉज ऑफ पेन दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड, एंड दे आर वेरी टायर्ड.
Now this is a typical set of symptoms that we see in a patient who has cancer cachexia. So this is a patient who has cancer cachexia. Now cancer cachexia can start at any time during the disease process, और बहुत एडवांस कैकेक्सिया हो जाता है. कैकेक्सिया एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आप कितना भी न्यूट्रिशन ट्राई करो, it is very difficult to get back the patient to a close to normal also. क्योंकि इसमें it is not about how much he is eating, then अंदर जो पूरे metabolic processes start हो गया है, it's like one chain reaction. When that starts, these are metabolic changes. It's not only about how much they are eating after this point. So we have to, so what does this mean? What does this tell you? That as soon as a patient comes in and is diagnosed, nutrition has to excellent nutrition has to start immediately. We have to start MNT so that we don't allow them to reach this situation, right? So assessment में क्या होगा कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, खाने में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, एपेटाइट खराब है, क्या प्रॉब्लम है उनका वो समझना हमको बहुत जरूरी है. सिम्टम्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोलोन कैंसर वाला पेशेंट आएगा, सो दे विल हैव सम ब्लॉकेज इन द कोलोन, दे आर नॉट एबल टू पास स्टूल्स एट ऑल. हम उनको कैसे खाना देंगे? आर वी एबल टू गिव देम? There'll be nothing that we can give them. They are not passing stools. It will just keep collecting and causing more and more problems. So we have to see what are their symptoms. Weight loss हो रहा है, weight history मतलब अभी उनका जितना weight है वो अभी weight loss होके इतना weight हुआ है कि ये weight उनका उतना ही था पहले से. You have to understand that. Give them understand the history of weight loss. उससे भी आपको पता चलेगा कि unintentional weight loss जो होता है, that is a huge symptom of कैंसर. ओके, आप फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर इनका इस जेंटलमैन का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो हमको तो सीधा पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. सो फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू सी, राइट? हेयर कलर का चेंज हो रहा है, मसल लॉस है, स्किन चेंजेस हैं, दीज आर ऑल फ्रॉम द न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन असेस. वाइटल्स मतलब बीपी क्या है, पल्स क्या है, these are all the vitals. फीवर है क्या उनको, ये सब भी समझना बहुत जरूरी है. We can't just sit down and straight away just planning a diet. These assessments are our first step. These are going to be our guide to decide कि आगे हमको इनको कैसे handle करना है. Anthropometric measurements, very important. What is the height of the patient? What is the weight of the patient? What is the BMI of the patient? If we can have a full body composition analysis, that is beautiful because we can compare body changes, the composition changes over a period of time. So that will tell us muscle mass में have we been able to increase little, have we been able to increase the lean mass for the person. So anthropometric measurements are a very good guide for us to tell us what is happening with the patient. When we share our case studies, you will understand कि हम लोग anthropometric measurements हम कैसे use करते हैं to decide on the MNT for the patient. तो अच्छा न्यूट्रिशन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, या हमारा गोल क्या है अच्छे न्यूट्रिशन का. द ट्रीटमेंट विल आउटकम विल बी गुड. हमको क्या चाहिए, दैट द पर्सन फील्स इज दैट द पर्सन रिकवर्स फ्रॉम हिज डिजीज. तो रिकवरी किस चीजों पे डिपेंड करती है, उनका मेडिकेशन जो है, जो ट्रीटमेंट जितने रेगुलरली वो लेते हैं और जितना वो फूड खाते हैं और अपना वेट मेंटेन करते हैं, मसल मास मेंटेन करते हैं, लीन मास मेंटेन करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू देयर रिकवरी. आपको पता है अगर उनका अगर इफ दे आर इफ वी आर नॉट एबल टू मेक देम ईट वेल, दे विल हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स बिटवीन, जैसे 2 कीमोसाइकिल्स हैं, 2 कीमोसाइकिल्स के बीच में अगर हेमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप कर गया या ब्लड काउंट्स आर रियली ड्रॉप्ड वेरी लो बिकॉज दे हैव नॉट ईटन वेल, उनका नेक्स्ट कीमोथेरेपी पोस्टपोन हो जाएगा या वो मिस कर जाएंगे उसको. ये मिस करा मतलब दे हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर. सो वी कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन. वी हैव टू बी सो clued into our MNT that we have to make sure कि उनकी थेरेपीज जो हैं उनके टाइम से जाएं. जितनी थेरेपीज उनकी टाइम से जाएंगी उतना उनका ट्रीटमेंट फास्ट अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, उनका प्रोग्नोसिस या it is their recovery chances are
higher. So we have to make sure कि outcome of treatment इतना suffer करते हैं treatment के दौरान, तो फिर at least उसका outcome अच्छा होना चाहिए, recovery जितना fast हो सके, we have to try and promote that. Then tolerance to therapy, they have to be able to tolerate all the side effects that we are going to talk about. We have to make sure our MNT is such that they are able to tolerate those therapies also comfortably. Weight changes nahi hone dena hai, chahe, whatever happens. Lean body mass should not reduce. Improve and manage the side effects of therapy. Avoid missing treatment. Improve the quality of life and performance. In cancer, what is very important is जो ये QOL लिखा है मैंने, it's quality of life. Normal कई बार देखा है कि they are going through all the treatment, everything, but they are just in bed. They are not able to get up. That is not a good quality of life. We have to make them strong enough so that they are able to do their own work. When they are able to do their own work, they are able to socialize little, they are able to exercise little. That is what is quality. Self-dependence agar hoga, to that is a good quality of life. उनको फटीग, थकान कम लगनी चाहिए, which I told you is a very big part of cancer symptoms. Infections नहीं होने देना है. When पहली मैम talks to you about the side effects, we will see कि infections के chance क्यों बढ़ते हैं during the cancer treatment. एक side effect होता है वो. So we have seen that studies ने दिखाया कि अगर 5% weight loss भी हुआ, तो उसकी वजह से भी quality of life decrease हो जाता है, prognosis कम हो जाता है. So we don't want that to happen. So we have to keep a very close watch on cancer patients and how they are progressing. So जितना जल्दी हम MNT start करेंगे, उतना जल्दी उनका recovery भी होगा. हम कैसे feed करते हैं? You've done this also, I'm very sure, but I'm going to very quickly go through it. That oral feeding is the most preferred route as far as possible. Oral feeding, either regular feeds, यहाँ तो अगर modify करने की जरूरत पड़ती है because of certain conditions, we should modify. If required, we have to give oral supplements also to make sure that their entire oral intake is really good. अगर oral possible नहीं है, तो we have to give through enteral, different modes of enteral feeds, your gastric, it could be your peg feed, it could be the peg feed, either of these. Or final, ekdam we can't do any of these, then we have to go on to parenteral, which can be either peripheral or central feeds. So this, I'm sure you have done in somewhere in your course, you must have done these. So I'm not elaborating on these anymore. Now see energy, कितना energy या कितने calories देना चाहिए उनको to be able to maintain a healthy weight and maintain energy balance. Means जितना energy required है body को, we are providing that energy to them. It should not be less. अगर less होगा तो what will happen? जो body के stores हैं या lean mass है body में, वो use up होने लगेगा, and then we see all that sarcopenia etc. Will start happening. So let us see कितने calories देना है उनको per kg, उनका जो current body weight है उसके हिसाब से. Refeeding, मतलब अगर they have been without any feeds, without oral feeds for a week or whatever, because of their conditions, many times they are not able to eat. If refeeding is starting, we are starting afresh, then we will start with only 20 calories per kg. अगर obese patient है तो 21 to 25. अगर बहुत malnourished हो जाता है obese patient, तो we have to increase the intake of calories. We don't go by just this. We have to make a judgment also at some point कि should we increase or should we just stick to this guideline. These are all standard guidelines. Maintenance, मतलब the person is of a normal weight, BMI check किया तो उनका normal BMI आया है, तो उनको हम 25 to 30 calories per kg दे सकते हैं. वेट लॉस वाले पेशेंट्स जो हैं, बहुत हाइपर मेटाबॉलिक, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो उनको हमको ट्राई करना है 30 to 35 कैलोरीज पर केजी. बहुत ही ज्यादा डिप्लीटेड पेशेंट्स हैं, उनको 35 to 45. So we have to make a judgment based on our anthropometric measurements, whether, where, and of course their situation, after the assessment, to see whether they are malnourished or okay in terms of maintenance, we decide how many calories we should give them. Protein, obviously protein needs are higher than normal because there is so much stress in the body, there is illness, rebuilding of tissues, repairing of tissues has to be done.
and we have to make sure that the immune system has to now recover also. So for that, we have to ensure that more protein is to be given. But if it's a hepatic patient, somebody, you know, with who cannot be given that much protein, like hepatic या renal compromise है किसी का, so we will reduce the protein. It may be between 0.5 to 0.8 grams per kg. Most patients we would try to give 1.2 to 1.5 grams per kg. जो BMT, that is bone marrow transplant वाले हैं, उनको definitely 1.5 grams per kg देना पड़ता है. और जो बहुत depleted malnourished हैं, we have to try and give them 1.5 to 2 grams per kg. Okay, and like I said, actual body weight is considered. Ideal लेंगे तो we can just go completely off track, you know, off the mark. So this is the way we have to calculate the protein requirement for them. Carbohydrate, like we do, 55 to 60%. So we will calculate how much calories are to be given, how much protein has to be given, fat up to 30% can be given, and the balance we can say can come from carbohydrate. So 55 to 60%, and complex carbohydrate, no refined carbohydrates. There is a very strong connection between very refined carbohydrates and cancer. So we make sure that none of the patients are given, we do not give sugar as far as possible. Okay, so because there is a connection and there are studies which have shown that it can promote cancer cells. फ्लूइड, बहुत डिहाइड्रेशन होता है बहुत सारे पेशेंट्स में, क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसी को फीवर होता है, किसी को यू नो डायरिया है, वॉमिटिंग है, खाया नहीं जा रहा है, तो ओवरऑल इनटेक बहुत कम है, म्यूकोसाइटोसिस मतलब अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, माउथ में देयर आर प्रॉब्लम्स, और फटीग है, and you know, I mean, though that is a symptom, sorry. So these are the reasons which can be side effects of the chemotherapy radiation also. All these reasons can cause dehydration in the person. How do you know that the person is dehydrated? Fatigue hai, weight loss, you know, you can see because of the dehydration also weight loss can be there. Then skin ko dekh ke you can make out that the skin is not of the correct texture, you know, wrinkled skin and all ho jata hai, dry mouth ho jata hai. Urine ka color agar dekhenge to जिसका प्रॉपर हाइड्रेशन होता है, यूरिन विल बी कलरलेस. जितना ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है उतना ज्यादा, दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो, द यूरिन कलर विल कीप गेटिंग डार्कर. Urine output will be less. They will have less urine output. So all these things are indicative that the person needs more hydration. So evaluations क्या करते हैं डॉक्टर्स टू फाइंड आउट हाइड्रेशन के लिए? व्हाट कैन यू डू? सीरम के इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स देख सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख सकते हैं, क्रिएटिनिन से भी थोड़ा पता चल सकता है. So we can do some evaluations also to find out if the person is getting dehydrated. And 30 to 35 ml per kg when there is no renal concern. Or you can have another way of 1 ml per 1 ml of fluid per 1 calorie that you give to the person. That is another way of doing the calculation. Like to 30 to 35 ml per kg is a good calculation, but not for renal cases. Vitamins and minerals कितना देना चाहिए? Actually, you should take, the person should take just adequate, जितना RDA है उतना ही देना है. लेकिन कई बार क्योंकि मैल अब्जॉर्प्शन होता है, मैल डाइजेशन होता है, कीमो की वजह से, रेडिएशन की वजह से, इनएडिक्वेट इनटेक की वजह से, समटाइम्स वी मे हैव टू गिव देम सप्लीमेंटेशन. सॉरी, लेकिन सप्लीमेंटेशन कितना देना है? RDA, इक्वल टू RDA. एंड अगर बहुत डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, then we may have to give them slightly higher doses initially and then keep them on a maintenance dose. And preferable is always to get from whole foods and try not to do any mega dosing, because we don't have any there are no studies to support that mega dosing of vitamins and minerals is going to help these patients in any way. Physical activity is extremely important for these patients, and many a times I see that, you know, there is no recommendation of physical activity for cancer patients. It is an integral part of my counseling to cancer patients. It's very important because it helps to rebuild muscle, regain strength. जो energy है body में, flexibility है, जो stress levels है, anxiety है, depression है, ये सब कम करता है physical activity. इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है. जो लोग इनएक्टिव होते हैं उनका इम्यून सिस्टम्स आर आल्सो लेस स्ट्रांग.
So we need to make them understand this. उनके इंडिपेंडेंस के लिए जितना फिजिकली एक्टिव होंगे उतना वो इंडिपेंडेंट होंगे, जितने इंडिपेंडेंट होंगे दे विल फील लेस सिक एंड लेस लाइक पेशेंट्स. एंड दोज हु आर ओवरवेट, उनका हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी इट विल help them. Okay, so I think what I will do is I will stop here. And जो case study होगा after Paheli ma'am has finished her portion, I will come back with the case study at the end. So यहाँ तक किसी को भी कोई भी queries हैं, please feel free to ask me. No questions? Students, any questions to ma'am? Was I so clear or what, guys? You were excellent, ma'am. Was it? Okay, thank you so much. I hope everybody has understood. कुछ भी अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, please ask me. Even if you want to ask later, let Paheli ma'am finish and then you can ask me later also, anytime. ठीक है? Paheli, you'll take over from here and then I'll do the case study at the end so that they have an understanding of the entire process and then we'll both do the case studies. Sure, ma'am. Sure. Okay, Okay, so, thank you. We have to take 5 minutes break or should we start? Students, you all Students, want a should we break? start? Yes, ma'am. Okay, fine. So let me introduce our second speaker first. Just give me 1 minute. So hello students, welcome our second speaker, Ms. Paheli Bhatt, Chief Dietitian SHG Cancer Center, Ahmedabad. Her qualifications are MSc Food and Nutrition from Gujarat University, work experience over 8 years in the field of clinical nutrition. Currently, she is working in SCG Cancer Center as a Chief Dietitian. Her past experience as a nutrition advisor at Abbott Nutrition, consultant dietitian for NABH at SCG Hospital, senior dietitian at HCG Multispecialty Hospital, visiting faculty for food and nutrition at Cambay Institute of Hospitality Management, Gandhinagar. Her professional membership is with the life member of IDA Gujarat chapter. Areas of interest: cancer nutrition, pediatric, and pregnancy nutrition. Over to you, Paheli, for your session. Thank you. So today, just a minute, I'll just share my screen. Just 1 minute, I make you a co-host. Yeah, now you can share. So is my screen visible? Okay. Is my screen visible now? Yeah, No, ma'am. now you can see. It's visible. Okay. Students, can you see now? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Yes. go ahead. Okay, so I'll start. Now, as ma'am has already covered a large spectrum of the main aspects of cancer, one last but not the least thing I would like to mention is the side effects of cancer. Whenever we talk about cancer, the side effects are the first and foremost thing, especially for us dietitians, which come across as a challenge. Like, how do we manage giving the cancer patient so and so nutrition, right? What we decide. So, I'm not able to move my this thing, like Shruti. Okay. So, main objectives which we'll cover today is the side effects. Ma'am has already covered the modalities of the cancer, but I would just like to throw a light in the modalities so that we can link the side effects along with the treatments. Okay. So,
These are the types of our treatments: the surgery, chemotherapy, radiation therapy. It may happen that दो treatments side by side चल रही हो, chemo radiation side by side चल रहा हो सकता है. That's the maximum possible case. There is something known as immunotherapy, जो बहुत costly है, वो सब लोग afford नहीं कर पाते हैं उस treatment को. But then in coming future that is going to be the most acceptable mode of treatment. जब इंडिया दवाइयाँ बनाना स्टार्ट कर देगा, तब immunotherapy will be the one which will be most effective as well as less costly than the other treatments of cancer. सर्जरी में क्या होता है, पार्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो इट इज कॉमनली नोन, राइट, कि अगर कोई मेजर पार्ट हमारी बॉडी से हटाया जाता है तो उसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या अब्जॉर्प्शन में जो चेंजेस होते हैं वो भी हो जाते हैं. सो नंबर वन इज सर्जिकल पेशेंट्स में उस तरीके का डेफिशिएंसी हो जाता है. नेक्स्ट विल सी इन कीमोथेरापी. कीमोथेरापी में क्या होता है, ओरल ड्रग्स आर गिवन, ओरल या आईवी थ्रू जो ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को, उससे देर आर अ लॉट ऑफ. कीमोथेरापी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हाईएस्ट साइड इफेक्ट्स हैं, राइट. सो देर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स विच अकर ड्यू टू द ट्रीटमेंट गिवन. ओके, बिकॉज क्या होता है कि उसमें काम के जो अच्छे सेल्स होते हैं वो भी लाइक वैनिश हो जाते हैं दवाइयों के साथ साथ और कैंसर सेल के साथ साथ. तो नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरापी, जो सेक की मदद से, जैसे मैम ने समझाया, एक मशीन होता है, उसमें उसकी मदद से रेज थ्रू कैंसर सेल्स का नाश किया जाता है. सो दैट इज रेडिएशन थेरापी. कंबाइंड मोडालिटी, जैसे मैंने कहा, दो ट्रीटमेंट्स अगर साइड बाय साइड चल रही हो तो देर आर वेरियस ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड, एंड द मोस्ट चैलेंजिंग जो होता है पेशेंट्स में फूड इनटेक रिलेटेड जो है, वो लंग है, हेड एंड नेक है, ईसोफेगस. ईसोफेगस में लकीली अगर सिर्फ रेडिएशन चल रहा होता है तो फायदा होता है पेशेंट को कि ब्लॉकेज हटता है और ज्यादा फूड पेशेंट ले पाते हैं. लास्ट इज पैंक्रियाटिक कैंसर, बिकॉज एज वी नो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड इनटू द पैंक्रियास. तो अगर वही पार्ट डैमेज होता है तो फूड अब्सॉर्प्शन में काफी प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट के लिए, राइट. लास्ट इज इम्यूनोथेरापी. इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट एज वी नो कोई ना कोई ट्रीटमेंट होती है. जैसे हमें सिंपल सा बुखार भी आए तो सबसे पहली चीज जो अफेक्ट होती है वो होता है हमारा फूड इनटेक, राइट. तो वो रीजन है. सो वी विल टॉक अबाउट द कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट. मैं बोलूंगी सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं as a side effect of treatment of cancer, as well as the management recommendation for the same. So सबसे पहली चीज क्या होती है, whenever a patient comes or starts taking treatments, is alterations in taste, smell, या कहते हैं एनोरेक्सिया. इसमें क्या किया जाता है, we cannot force the patients. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर आप जो पढ़ते हो ना वो आप अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज यू हैव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और हर पेशेंट का अकॉर्डिंग टू हिज और हर बॉडी अलग होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इनटेक, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स सो एंड सो फूड, एंड थर्ड इज देयर साइकोलॉजिकल थिंग. बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि नहीं, ही और शी हैज टू बी गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, पर वो मेंटली ही लेने के काबिल नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वी ऑलरेडी नो कि सिर्फ एलोपैथी नहीं करते ये सारे पेशेंट्स, they go to some ayurvedic doctors, to some homeopathic doctors, to some so and so people કે આને આ કરવાથી કેન્સર મટી ગયું હતું તો તમે પણ કરો, આ ફૂડ્સ નહીં લેવાના. મીન્સ સૌથી વધારે ફૂડ રિલેટેડ મિથ્સ હોય છે પીપલના માઇન્ડ્સમાં. ઓકે, સો આ બધું સાઈડમાં મૂકતા આપણે આ બધી વસ્તુથી ફાઇટ કરવાનું છે. આ એક્સ્ટ્રા સિમ્ટમ્સ જે હોય છે પેશન્ટ્સના એનાથી. So we have to plan small, frequent, nutrient-dense meals. What do nutrient-dense meals mean? कि एक જ ગ્લાસ મિલ્કશેક या કઈ પણ વસ્તુ પીધી બટ એને ઇક્વિવેલન્ટ કેલરીઝ મળે. ફોર ઇન્સ્ટન્સ 200 ml વસ્તુ પીધી તો એને 200 કેલરી જેટલું ન્યુટ્રિશન મળે, રાઈટ. ઇન્ક્રીઝ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ, बिकॉज एज वी नो अमुक न्यूट्रिएंट्स एवा होय छे जे जो आपणे फिजिकली एक्टिव रहीए, जेम के प्रोटीन्स, तो ज आपणा बॉडी में सरखी रीते डायजेस्ट थई शके.
રાઈટ. દેન એપેટાઇટ સ્ટિમ્યુલન્સ, જેનાથી એ લોકોની ભૂખ ઉઘડે. રાઈટ, આપણે નાના હતા ત્યારે ડોક્ટર આપણને આપતા હતા ભૂખ લાગવાની દવા. સો એ ટાઈપનું કામ કરતું હોય છે. Patients have to avoid drinking lot of fluids along with meals, કારણ કે ઘણા લોકોને એવું હોય છે જેનાથી ખાવા ગળે ઉતરતું ના હોય, એટલે શું કરે, સાથે પાણીનો ગ્લાસ લઈને બેસે. સો પાણી પીતા પીતા એટલું બધું પાણી પીવાઈ જાય, એક કોળિયો એક સિપ પાણી, કે પાણીનો જ ઇન્ટેક વધારે થાય અને એ લોકોનું પેટ જલ્દી ભરાઈ જાય. સ્પેશિયલી કેકેક્સિયાના પેશન્ટ્સમાં, જેમ પૂનમ મેમે સમજાયું કે કેકેક્સિયા ઓલરેડી એટલું બધું થઈ જતું હોય છે પેશન્ટ્સને કે પછી ગમે તેટલું કરે તો કમ્પેન્સેટ ના થાય, અને એમાંય જો પાણી પીશે તો પછી આપણે તો આપણી જે કેલરીઝ આપવાની છે એ આપી જ નહીં શકીએ. રાઈટ. અવોઇડ લો કેલરી ફિલર ફૂડ્સ, જેમ કે જમતા પહેલા થોડીક વાર પહેલા જ આપણે આખો એક બાઉલ ભરીને સૂપ પી લીધું, કાં તો એક ડીશ ભરીને સેલેડ ખાઈ લીધું અને પછી તરત જમવા બેઠા, તો એ બધી વસ્તુઓ આમાં કામ નથી લાગતી હોતી. નેક્સ્ટ કમ્સ ડિસ્પેજિયા. ડિસ્પેજિયાનો મતલબ એવો છે કે પેશન્ટ્સને ભૂખ જ ના લાગે, એ લોકોને, બરાબર, એ લોકો અહેસાસ જ ના થાય કે મને ભૂખ લાગે છે, અને પ્લસ એના પછી એ લોકો ઉતારી ના શકે ગળે. ક્યારે એ લોકોને ભૂખ લાગે બી તો એ લોકો ગળે જ ના ઉતારી શકે જે ફૂડ હોય એ. એટલે આપણે શું કરવું પડે, એનું ફોર્મ બદલવું પડે. અમે બને ત્યાં સુધી પેશન્ટ્સને એવું જ કહેતા હોઈએ છીએ કે જમવાનું ચાવીને ખાય, બિકોઝ એ પણ એક ટાઈપની એક્ટિવિટી છે, એ એક્સરસાઇઝ છે એ લોકોના મસલ્સ સ્ટ્રોંગ બનાવવા માટેની. બટ ધેન છેલ્લે જો ધારો કે એ લોકોને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ભૂખ ના લાગતી હોય અને માંડ જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે એવું જ એન્શ્યોર કરવું જોઈએ કે આપણે ઓછા ખોરાકમાં વધારે ન્યુટ્રિશન એમને આપી શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ અર્લી સટાઇટી. એ લોકોનું પેટ જલ્દી ભરાઈ જાય, થોડુંક ખાધું અને પછી પેશન્ટ એવું કહે છે કે બસ નાઉ આઈ એમ ડન. સો એમાં પણ આપણે સેમ વસ્તુ કરવી જોઈએ કે સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ મીલ્સ, આઈડિયલી દરેક પેશન્ટમાં, દરેક ટાઈપના કેન્સરના પેશન્ટ્સમાં અને દરેક ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટમાં આપણે એવું જ એડવાઇસ કરવું જોઈએ કે થોડા થોડા સમયે થોડું થોડું ખા, રાધર દેન 2 થી 3 જ મીલ્સ આખા દિવસને લે. રાઈટ. એના પછી આવે છે ફટીગ. જેમ મેમે કીધું ને કે એકદમ આળસ ચડી જાય, કશું જ કામ કરવાની ઈચ્છા ના થાય, એને કહેવાય ફટીગ. કશું જ કામમાં જમવાનું પણ આવી ગયું. એ પેશન્ટ એવા હોય છે કે જેમને જમવાની પણ ઈચ્છા નથી થતી હોતી. પેશન્ટ ટેલસ કે મને ખાલી લીંબુ પાણી આપી લો, હું પીને સૂઈ જાઉં. રાઈટ. એટલું બધું એ લોકો કંટાળેલા હોય છે. તો એમાં શું કરવું જોઈએ, અગેન તમે જોયું હશે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એ જ વસ્તુ રિપીટ કરતા હોઈએ છીએ કે સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ મીલ્સ એ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પેશન્ટ્સને દર 2 કલાકે ખાવા આપવાનું, બિકોઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ લોકોની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ કામ કરશે, એ લોકો મેટાબોલિકલી એક્ટિવ રહેશે, અને પ્લસ એ લોકોના બોડી પર પેલું આમ થોપીએ કહીએ ને એવું નહીં થાય ફૂડથી. રાઈટ. આપણે થોડા થોડા સમય થોડું થોડું આપતા રહીશું એટલે બોડીને પણ ચાન્સ મળશે કે ડાયજેશન સરખું કરી શકે. Next comes nausea or vomiting. Now, this is a very common side effect when it comes to chemotherapy. જ્યારે પેશન્ટ્સ કીમોથેરાપી લેતા હોય ત્યારે નોઝિયા અને વોમિટિંગ સૌથી વધારે જોવામાં આવે છે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ ઇઝ ઓલ્સો ધેટ કે પેશન્ટ્સ બહુ વાર સુધી ભૂખ્યા રહેતા હોય છે. જ્યારે બહુ સમય સુધી ભૂખ્યા રહે એટલે ગેસ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ, અને આપણને ખબર છે કે એસિડ્સ તો આપણા બોડીમાંથી સિક્રેટ થતા જ રહેતા હોય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આટલું બધું ગેપ્સ હોય, પ્લસ એ લોકો સેડેન્ટરી હોય, એટલે શું થાય કે એસિડ સ્ટાર્ટ કમિંગ અપ અને ગેસ પણ સ્ટાર્ટ કમિંગ. એટલે નોઝિયા અને વોમિટિંગ યુઝ્યુઅલી એ રીઝન્સથી થતું હોય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ જે દવાની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હોય એના કારણે પણ નોઝિયા અને વોમિટિંગ જોવા મળતું હોય છે. તો એમાં પણ એવું જ એડવાઇસ કરવામાં આવે છે કે ફૂડ એકદમ વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, કામ હોવું જોઈએ, જેમ કે બટર મિલ્ક હોય, છાશ, અને એ આપણને પ્રોબાયોટિક છે. રાઈટ. એ આપણને સારા બેક્ટેરિયા બોડીમાં લેવા માટે મદદ કરતી હોય છે. તો છાશ જેવી વસ્તુ, જેમ કે પછી નારિયેલ પાણી છે, લીંબુ પાણી છે, ફુદીનો છે, આ બધી વસ્તુઓ લેવા માટે અમે પેશન્ટ્સને એન્કરેજ કરતા હોઈએ છીએ કે જે એમની વોમિટિંગ સેન્સેશનને સેટલ કરે, અપાર્ટ ફ્રોમ મેડિકેશન. પછી બહુ જ બધું તીખું, તળેલું અને ચા કોફી અવોઇડ કરવાનું કહેતા હોઈએ છીએ, કારણ કે એ બધા ફૂડ્સથી પેશન્ટનું પેટ જલ્દી ભરાઈ જાય. બિકોઝ એઝ વી નો કે બહુ તળેલું ખાવાથી, કારણ કે ફેટ પેલેટેબલ હોય એટલે થોડુંક વધારે ખવાઈ જતું હોય છે ક્યારેક, અને એમાં એવું હોય કે ઓછું ખાવાથી પેટ વધુ ભરાઈ જાય. તો આપણે આ બધી વસ્તુઓ અવોઇડ કરવી જોઈશે.
નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટોમેટાઇટિસ કાં તો મ્યુકોસાઇટિસ. એમાં એવું હોય છે કે મેઇનલી રેડિયેશન જે પેશન્ટ્સનું ચાલતું હોય છે એ લોકોના મોઢામાં અને આખા ગળાના પાર્ટ સુધી છાલા પડી જતા હોય છે, અને એટલા મોટા છાલા ચાંદા પડે છે કે એ લોકો કશું જ ફૂડ લઈ જ નથી શકતા હોતા, એકદમ ઇરિટેટિંગ બળતરાવાળા, અને સમટાઈમ્સ એવું થતું હોય છે કે લોકોની બધી સ્કિન ચોલાઈ ગઈ હોય. એટલે આવા કેસીસમાં શું કરવું જોઈએ? એટલે ફર્સ્ટ થિંગ, આવું થયું હોય તો ખાવા સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય એના માટે ડૉક્ટર એક જેલ લખીને આપતા હોય છે. એ જેલ લે એનાથી ટેમ્પરરીલી બધો પાર્ટ બહેરો થઈ જાય અને પછી ફૂડ એ લોકો ઇઝીલી ઉતારી શકે. એટલે આ કેસીસમાં આપણા માટે મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ છે કે કેલરી, પ્રોટીન્સ વગેરે કેવી રીતે આપણે ઓપ્ટિમમ પેશન્ટને પ્રોવાઈડ કરવું. તો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ટોલ્ડ દેટ નોન ઇરિટેટિંગ ફૂડ્સ, ઘણીવાર પેશન્ટ્સને ખટાશ કાં તો બહુ જ સ્ટોન્ચ ફૂડ્સ હોય ને, સ્ટોન્ચ સ્પેનિંગ ફૂડ્સ, એનાથી બહુ ઇરિટેશન થતું હોય છે. ઘણું સાયકોલોજીકલ પણ હોય છે, બટ યુ હેવ ટુ કન્સિડર ધોઝ પોઈન્ટ્સ વેલ પ્લાનિંગ. તો એમાં અમે લોકો એવું કરતા હોય છે કે એકદમ ડેન્સ લિક્વિડ્સ, એકદમ ગાઢા લિક્વિડ્સ, જેમાં બહુ જ સારું એવું ન્યુટ્રિશન હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા બ્લેન્ડરાઇઝ ફીડ્સમાં જે મિક્સ્ડ ડાયટ હોય છે, દાળ ભાત રોટીનું જે લિક્વિડ કરીએ એની અંદર બહુ જ બધું ઘી નાખીને અમે પેશન્ટ્સને આપતા હોઈએ છીએ. સો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એનું એક મીલ જેવું સફાઈસ થઈ જાય, બિકોઝ કશું જ ન ખાવા કરતાં બેટર છે કે આવું કોઈક હાઈ કેલરી ફૂડ પેશન્ટ્સ ખાય. નેક્સ્ટ ઇઝ વેટ લોસ. હવે વેટ લોસ બહુ જ કોમન છે. સૌથી પહેલું ઇન્ડિકેશન જ એ હોય છે જ્યારે પેશન્ટ્સ આપણી પાસે આવે ત્યારે અમુક કેન્સર્સ તો એવા હોય છે કે જે ડિટેક્ટ મોડા થાય, એટલે ત્યાં સુધીમાં પેશન્ટ્સ 5-10 કિલો વેટ લોસ સાથે જ આપણી પાસે આવ્યા હોય. મીન્સ વેટ લોસ થતું હોય, બટ ઘણા લોકો અલગ ડોક્ટર્સને કન્સલ્ટ કરવામાં, અલગ ટ્રીટમેન્ટ આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક કરવામાં, કાં તો ઘણા ઇગ્નોર કરવામાં પણ આટલું બધું ટાઈમ વેસ્ટ કરીને આવતા હોય છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ વેટ લોસ સાથે આવે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય ત્યારે વધારે એ લોકોનું વેટ લોસ થાય, બિકોઝ જમવાનું લેવાતું ના હોય. તો એવા કેસીસમાં પણ આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ કે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ આપીએ અને લિક્વિડ્સના કે એ ટાઈપના ફૂડના, સેમી સોલિડ ફૂડના ઓપ્શન્સ એમને વધુ આપીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ વેટ ગેઇન. અમુક ટાઈપના કેન્સર્સ એવા હોય છે, એસ્પેશિયલી બ્રેસ્ટ કેન્સર્સ, જેમાં અમે જોતા હોઈએ છીએ કે પેશન્ટનું ગેઇન થાય વેટ. જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય છે એ દોરાન બી એમનું વેટ ગેઇન થતું હોય છે, અને ટ્રીટમેન્ટ પતવાના બી અમુક સમય પછી એ લોકોનું ગેઇન રેપિડલી થાય છે વેટ. તો એવા કેસીસમાં શું કરતા હોઈએ છીએ, અમે લો ફેટ ડાયટ ડિઝાઇન કરીએ વિથ ગુડ ક્વોલિટી પ્રોટીન્સ, હાઈ બાયોલોજિકલ વેલ્યુ પ્રોટીન્સ જેને કહેવાય, એ ટાઈપનું પ્રોટીન, પ્લસ એ લોકોને બહુ જ બધા ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ, હાઈ ફાઈબર ફૂડ્સ આપવા પડતા હોય છે. ફેટ આપીએ છીએ પણ મોડરેટ અમાઉન્ટ્સમાં કાં તો રેસ્ટ્રિક્ટેડ અમાઉન્ટ્સમાં આપીએ છીએ, અને બહુ જ બધું એન્કરેજ એવું કરીએ છીએ કે તમે લાઇફસ્ટાઇલ મેનેજ કરો અને ફિઝિકલી એક્ટિવ રહો. કારણ કે કેન્સર પેશન્ટ્સને એક્સરસાઇઝ કરવાની ક્યારેય મનાઈ નથી હોતી, ઉપરથી એક્સરસાઇઝ એ લોકો માટે હંમેશા ફાયદાકારક જ સાબિત થતી હોય છે, રાઈટ. ઝેરોસ્ટોમિયા, પેશન્ટ્સનું મોઢું એટલું બધું ડ્રાય થતું હોય છે, આ સલાઈવા ફોર્મ જ ના થાય. આપણે જે જમવાનું લઈએ અને લાળ ફોર્મ થાય ને, એ ડઝ નોટ ફોર્મ. તો એના કારણે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધ પેશન્ટ્સ ટુ ચૂ ફૂડ, એને પેસ્ટના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું અને લાસ્ટલી સ્વોલો કરવું. તો આ બધી વસ્તુમાં અમે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે થોડુંક એકદમ ઓછું સિપ બાય સિપ, કોઈ બી બટર મિલ્ક જેવું થિક લિક્વિડ સાથે રાખે ફૂડની, અને ફૂડ ઉતારવાનું ટ્રાય કરે. અને પ્યોરેટ ફૂડ્સ હોય, કાં તો કોઈ મિન્ટવાળી ચોકલેટ હોય, એ ચૂ કરી, એ ખાલી મોઢામાં લાગીને લિક કરી શકે પેશન્ટ, રાઈટ. ન્યુટ્રિશનલ કોમ્પ્લિકેશન્સ ડ્યુ ટુ સર્જરી. હવે સર્જરી કરી હોય, એસ્પેશિયલી જ્યારે જીઆઈ ટ્રેકની સર્જરીઝ કરવામાં આવતી હોય છે, ઇવન હેડ એન્ડ નેક, કારણ કે એ લોકોનું મોઢું તો ઉપયોગ થાય જ નહીં જમવા માટે, રાઈટ. એટલે એ લોકોના નાકમાં નળી નાખી હોય, કાં તો એ લોકોના સ્ટમકમાં કાં તો જેજુનમમાં નળી નાખી હોય, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફીડિંગ રૂટ્સમાં મેમે જેમ કવર કર્યું, તો એ અલગ રૂટથી ફૂડ લેવાતું હોય, ત્યારે ઓબ્વિયસ છે કે જ્યારે એ લોકો ઓરલી વ્યવસ્થિત ખાઈ શકતા હોય એટલું ન્યુટ્રિશન જાય નહીં. તો એના માટે પણ આપણે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સની મદદ લેવી પડતી હોય છે, જે આપણે આગળ કવર કરીશું. નેક્સ્ટ ઇઝ ડ્રાય માઉથ. ઝેરોસ્ટ્રોમિયા એક એક્સ્ટ્રીમ કેસ છે, જ્યારે ડ્રાય માઉથ એક ટેમ્પરરી ફેઝ હોઈ શકે છે, અને ઘણા બધા પેશન્ટમાં મેડિકેશનના કાં તો ઓછા ફ્લુઇડ્સના કારણે આ થતું હોય છે. એટલે જ એવી એડવાઇસ આપવામાં આવતી હોય છે કે કીમોથેરાપી જ્યારે લેતા હોય ત્યારે બહુ જ બધું ફ્લુઇડ લેવું જોઈએ, એસ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ કીમો. પછી કોન્સ્ટિપેશન અને ડાયરિયા, આ પણ અમુક ટાઈપના રેડિયેશનમાં અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ
કીમોથેરાપીમાં ના પેશન્ટ્સમાં જોવામાં મળતું હોય છે કે કાં તો એ લોકોને સાવ કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય કારણ કે ખાતા પીતા હોય નહીં, વ્યવસ્થિત ફાઈબરનું ઇન્ટેક ના હોય અને વ્યવસ્થિત સોલિડ્સનું ઇન્ટેક ના હોય, એટલે they are highly constipated. This also happens in some types of head and neck cancer patients because other patients who have tube feeding, right? Because they don't get fibers. So in all these cases, we have to take the help of nutrition supplements. Then and then we'll be able to decide whether the patient is getting optimum nutrition or not, right? We are not able to calculate the calories unless we have a strong proof. Because ધારો કે મેં પેશન્ટને કીધું કે 2 રોટલી ખાવાની છે અને મેં જમવાનું મોકલાયું પેશન્ટ પાસે, but then he ended up eating just half a roti. તો એ મારા કેલ્ક્યુલેશન્સમાં ભૂલ થશે, રાઈટ? બટ જ્યારે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ આપવાનું છે, જ્યારે નર્સ જ પેશન્ટને બેડસાઇડ આપતી હોય છે, એસ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ ધ હોસ્પિટલ સ્ટે, કે આ તો કેરટેકર જે બી પેટ્રન્સ કહેવાય પેશન્ટ્સના, એ ઘરે જઈને સ્પેસિફિક ડોઝ વાઇઝ આપતા હોય ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ, ત્યારે એવું બનતું હોય છે કે આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત ગેરંટી કરી શકીએ કે મેં આટલું ન્યુટ્રિશન આપ્યું અને આટલું ન્યુટ્રિશન પેશન્ટે લીધું અને આટલું એને મળશે બેનિફિટ્સ, રાઈટ? તો એ એક રીઝન છે. ડાયરિયામાં એવું હોય છે, ડાયરિયા પણ કીમોના જ મેજોરિટી પેશન્ટ્સમાં જોવા મળતા હોય છે અને ઘણા જીઆઈના કેસીસમાં પણ અમને ડાયરિયા જોવા મળતા હોય છે. તો એમાં એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે બહુ જ બધા હેવી સ્પાઇસી ફૂડ્સ ન લેવા, એમાં પણ થોડા થોડા સમયે પ્યોરિડ ફૂડ્સ કાં તો સેમી સોલિડ ફૂડ્સ લેવા જોઈએ પેશન્ટ્સે. અને મેઇન થિંગ એ છે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનો બેલેન્સ રાખવો જોઈએ, જેમ કે સોડિયમ પોટેશિયમનો જે બેલેન્સ છે ડાયરિયા થવાથી, જેમ કે બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ફ્લશ આઉટ થઈ જતા હોય છે બોડીમાંથી, એ ના થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, રાઈટ? સો ધીસ વોઝ ઓન ધીસ. નાઉ વિલ કમ ટુ ધી ઓરલ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ. એટલે આ એવા સપ્લિમેન્ટ્સ હોય છે, આપણે કહીએ ખબર છે પોષણનો પાવડર કહેવામાં આવતો હોય છે. તો આ એક છે પોષણનો પાવડર, જેને કહેવાય ઓરલ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ, જે ઇન્ડિયામાં ખાલી પાવડરના ફોર્મમાં મળતા હોય છે. એનું રીઝન તમને કહીશ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ્સમાં. સો આપણે આજે ઓરલ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ પર આટલા ટોપિક્સ કવર કરશું. એ લોકોનો કેવી રીતે બને છે, શું શું ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે અને શું મેઇન ફોકસ આપણું હોય છે કે આપણે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ પેશન્ટ્સને આપતા હોઈએ છીએ. તો પહેલા તો એનો મતલબ શું છે? The other form of foods mixed from various raw materials. કારણ કે આપણે બધું જ ફૂડ મિક્સ કરીશું અને પેશન્ટને આપીશું જે નોર્મલ ખોરાક છે આપણો, તો બી આપણે એવું એન્શ્યોર નહીં કરી શકીએ કે એની બોડી કેટલા હદ સુધી એને ડાયજેસ્ટ કરશે અને કેવી રીતે અબ્ઝોર્બ કરશે, રાઈટ? કારણ કે અમુક પાર્ટ્સમાં કેન્સર એવી રીતે ફેલાયું હોય કે ડાયજેશન અને અબ્ઝોર્પ્શન એમાં બહુ જ હિન્ડ્રન્સ પહોંચાડે, રાઈટ? નુકસાન પહોંચાડે. સો અવેલેબલ ફોર્મ્સ લિક્વિડ્સ, પાવડર, ટેબ્લેટ્સ, કેપ્સ્યુલ્સ. બાકી ફોર્મ્સ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ હોય છે, બટ ડ્યુ ટુ આર વેધર કન્ડિશન્સ લિક્વિડ્સ બહુ એક્સેપ્ટેડ નથી હોતા. બટ નાવ હવે ટેકનોલોજી એવી આવી છે કે ડ્રીપની મદદથી લિક્વિડ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ પણ પેશન્ટ્સમાં આપવામાં આવે છે, બટ દે આર સ્ટીલ અંડર સ્ટડીઝ. એટલે આપણે મેજોરિટી શું યુઝ કરીએ છીએ? પાવડર. દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ થિંગ વિચ વી એડવાઇઝ, લાઈક સૌથી વધારે ટુ ધ પેશન્ટ્સ. ઓકે, હવે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ કેમ આપવા જોઈએ, એના એડવાન્ટેજીસ શું છે? ફર્સ્ટ ઇઝ નો રિસ્ક ઓફ કન્ટામિનેશન. ધારો કે આપણે કોઈ કેફેટેરિયામાં, આપણી હોસ્પિટલમાં તો ચલો હાઇજીનનું પુષ્કળ ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય છે, બટ અંડર સમ સર્કમસ્ટાન્સીસ આપણે માઇક્રોબ્સ તો જોઈ શકતા નથી. એટલે કદાચ કોઈ એવું કારણ બને કે આપણે એનું ધ્યાન બરોબર રાખી શક્યા નહીં અને કોઈ ટાઈપનું કન્ટામિનેશન આવી ગયું, તો ઇટ કેન લીડ પેશન્ટનો ફાયદો કરવાના બદલે એકદમ નુકસાન થઈ શકે છે, રાઈટ? અને અગેન ડાયરિયા અને લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ ચાલુ થઈ શકે એવું પોસિબલ હોય છે. સો નો રિસ્ક ઓફ કન્ટામિનેશન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ બેનિફિટ ફોર ધીઝ ઓરલ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ ટુ બી ટેકન. નેક્સ્ટ ઇઝ દે આર ડિઝીઝ સ્પેસિફિક. એટલે એવું નથી કે ઓબેસિટી માટે, કાં તો કેન્સર માટે, કાં તો કિડની માટે, કાં તો ડાયાબિટીસ માટે, બધા માટે એક જ સપ્લિમેન્ટ વાપરવામાં આવે છે. નો, દે આર ડિસીઝ સ્પેસિફિક. દરેક ડિસીઝનું એના આરડીએ પ્રમાણે, રેકમેન્ડેડ ડાયટરી અલાવન્સીસ, જે મેમે પણ સમજાયું એ પ્રમાણે બનાવવામાં આવે છે. એટલે જે આપણો લાઈક મેઇન એમ હશે એ જ સેટિસ્ફાય થશે, રાઈટ? એનો મતલબ એ છે. દે આર ઇઝી ટુ પ્રિપેર. એકદમ ઇઝી છે, ખાલી દૂધ કે પાણીમાં મિલાઈને આપણે પી જ જવાનું હોય છે. એટલે ધારો કે આપણે બહારગામ હોઈએ, આપણી પાસે પેશન્ટ્સ ઘણા બધા એવા હોય છે કે જે બહારગામથી કાં તો એકદમ લાંબી જર્ની
લઈને આવ્યા હોય છે ઓપીડીમાં, કાં તો રોજે રેડિયેશન લેવા આવતા હોય. સો ફોર ઇન્સ્ટન્સ હવે એ લોકોને એવું કીધું હોય કે ખાલી કિચન ફીડ્સ આપવાના છે અને બનાવીને આપવાના છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ કે કિચન ફીડ ધારો કે કલાકનો રસ્તો, કલાક તમે હોસ્પિટલમાં રહ્યા અને બીજો કલાકનો રસ્તો જવાનો, તો એવું લઈને આવવાનું, કેરી કરવાનું, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ બહુ જ બધું ટાયર્સમ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હવે સમર્સ આવશે તો ફીડ્સ બગડી જવાના ચાન્સીસ વધારે રહેતા હોય છે. તો આ બધા કેસીસમાં this becomes the easiest thing કે તમે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ આપ્યું, પેશન્ટે લીધું એન્ડ ફિનિશ્ડ. બરોબર. નેક્સ્ટ ઇઝ કોઈ માણસની જરૂર નથી હોતી, એ પેશન્ટ જાતે પણ કરી શકે છે. પેશન્ટે બીજા પર બોજ બનવાની કાં તો ડિપેન્ડન્ટ રહેવાની બહુ જરૂર નથી પડતી હોતી. લાઈક નો ડાઉટ મેજર મીલ્સ માટે હોઈ શકે, બટ એઝ ફિલર્સ ઇફ વી ગીવ ધીઝ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ, કાં તો દિવસમાં એટલીસ્ટ 2 થી 3 ફીડ્સ, એમના રિલેટિવ્સને પણ થોડું રિલેક્સ થવાનો ટાઈમ મળે અને પેશન્ટને પણ ન્યુટ્રિશનલ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવું પડે. It's easy to carry along with the patient, easy to prepare, એના રિઝલ્ટ્સ ફાસ્ટ હોય છે. એ લોકોની અલગ અલગ ફ્લેવર્સમાં બનાવવામાં આવે છે, એટલે એવું નથી હોતું કે ધારો કે આમ બળજબરીથી કાં તો દવા જેવો ટેસ્ટ આવે એટલે નહીં પી શકે પેશન્ટ, રાઈટ? એટલે બહુ જ બધી ફ્લેવર્સ અત્યારે તો આવતી હોય છે બધા સપ્લિમેન્ટ્સની, વિચ મેક્સ ઇટ ઇઝી ફોર ધ પેશન્ટ ટુ ટેક ઇન. ધારો કે એક ફ્લેવર ના ભાઈ તો પછી નેક્સ્ટ વન તમે એવું સજેસ્ટ કરીએ કે બીજી ફ્લેવર પીઓ, અને વન્સ દે હેવ સ્પેન્ટ અ લોટ ઓફ મની એટલે એ લોકો એમને ફેંકી તો દેવાના, દે કીપ ઓન ટ્રાઈંગ. સો ઇન અ વે આપણા માટે પણ ફાયદો છે કે પેશન્ટ સતત ન્યુટ્રિશન લેતા જ રહેશે, રાઈટ? અને એક પોઈન્ટ એ પણ છે કે એટલું બધું ઇઝીલી એ ડિઝોલ્વ થઈ જતું હોય છે અલગ અલગ લિક્વિડ્સમાં કે જેમ મોડ્સ ઓફ ફીડિંગ અગર અલગ હોય તો એ ઇઝીલી એમાં મિક્સ થઈને જઈ શકે. ઇવન નળીથી એ નળી બ્લોક નથી કરતા હોતા these supplements. ઓકે, નાઉ વાય ડુ વી નીડ ટુ ગિવ? ખાલી આ જ કારણો હતા કે મેન પાવર ના જોઈએ, કાં તો બીજું કોઈ ના જોઈએ, કાં તો નળીમાં જતું રહેશે ઇઝીલી એટલે તમે સપ્લિમેન્ટ આપી દો? નો. સો વન ઓફ ધ મેઇન સ્ટ્રેટેજીઝ ફોર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ન્યુટ્રિશનલ ઇન્ટેક, આપણો મેઇન પર્પઝ એક જ છે હરી ફરીને કે પેશન્ટને બને એટલું સારું પોષણ આપીએ રાઈટ ફ્રોમ ધ ટાઈમ એન્ડ પેશન્ટ કમ્સ ટુ અસ. કારણ કે એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન્ડ અર્લિયર, ઘણી બધી વાર એવું પણ બનતું હોય છે કે પેશન્ટ એટલા બધા ધક્કા કહી કહીને યા તો એકદમ લેટ આપણી પાસે આવે જ્યારે એનો ઓલરેડી 5 કિલો વેટ લોસ થઈ ગયો હોય. સો આપણે એને ફર્ધર વેટ લોસમાં કાં તો કેકેક્સિયામાં જતા અટકાવવા માટે દેને વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ન્યુટ્રિશન ઇન્ટરવેન્શન. અને એવું જરૂરી નથી હોતું કે દરેક પેશન્ટને ખાલી સપ્લિમેન્ટ્સ જ આપવાથી એનું પોષણ મીટઅપ થતું હોય છે. ઘણા પેશન્ટ જે ઇઝીલી લઈ શકે તેમ હોય છે વ્યવસ્થિત ન્યુટ્રિશન, જે આપણે કેલ્ક્યુલેટેડ કેલરીનો પ્લાન બનાવીએ એમને એવું પણ આપવામાં આવતું હોય છે. કાં તો ઘણા પેશન્ટ એવા હોય કે જે ઓલરેડી ઓબીઝ હોય, બહુ બધા કોમ્પ્રોમાઇઝીસ ના થયા હોય બોડીમાં, તો એમાં પણ આપણે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ જરૂર નથી પડતી હોતી. બટ આગળની સ્ટોરી શું છે, રાઈટ? જેમ જેમ ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે ચાલુ થવાની છે અને શું ટ્રીટમેન્ટ પેશન્ટ્સ લેવાના છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે કે આપણે સપ્લિમેન્ટ્સ ક્યારે ચાલુ કરીએ છીએ અને વેધર ઓર નોટ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સપ્લિમેન્ટેશન. સો નેક્સ્ટ ઇઝ ટુ ઇમ્પ્રૂવ એનર્જી એન્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ ઇન્ટેક, ટુ ઇમ્પ્રૂવ બોડી વેટ અને અનઇન્ટેન્શનલ જે વેટ લોસ થતો હોય છે અટકાવીએ, ધારો કે થઈ ગયો હોય તો. ઇમ્પ્રૂવ ધ ફંક્શનલ આઉટકમ્સ, જે બોડીનું મેં જેમ કીધું મેટાબોલિઝમ બી કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય છે તો એ બધું ના થાય, પેશન્ટને બી થોડું સારું લાગે. કારણ કે એવું લાઈક વી હેવ સીન ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ કેસીસ કે જે લોકો ન્યુટ્રિશનલી સાઉન્ડ હોય ને એ લોકોના હાવભાવ પરથી કાં તો એ લોકોની મેન્ટલ સ્ટેટ તમે આસાનીથી ઓળખી શકો, રાઈટ? દે આર સો હેપી, દે લુક નાઇસ, એ લોકો તમારી સાથે વાત કરે ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે ભાઈ હા દે આર ગુડ, રાઈટ? એટલે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે જો ન્યુટ્રિશનલી પેશન્ટને સારો સપોર્ટ મળતો હોય તો ટ્રીટમેન્ટમાં એ લોકો સારું કોઓપરેટ કરતા હોય છે અને એના આઉટકમ્સ બી ઘણા સારા હોય છે. ઓકે, સો the factors affecting the patient's ability to consume oral nutrition supplements over a long period of time include the taste of the product and a variety of flavors. જેમ મેં કીધું ને, ધારો કે એક પાવડર ભાઈ ગયો પેશન્ટ, હા આ તો સારો હતો, મને સારું પણ ફીલ થયું, આઈ શુડ રીપર્ચેઝ ઇટ, રાઈટ? કાં તો જસ્ટ ઇન કેસ કદાચ ના ફાવ્યું તો એ લોકો અમારી પાસે આવીને રિક્વેસ્ટ કરે તો વી ચેન્જ ધ સપ્લિમેન્ટ. સો બેઝિકલી ધીસ ઇઝ ધ સિનારિયો કે ક્યારે ક્યારે આની જરૂર પડતી હોય છે. હવે એને કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એવું નથી કે આપણે ગમે ત્યાં ઓવર ધ કાઉન્ટર લાઈક મેં ડિસાઇડ કર્યું કે ભાઈ મારે તો પાવડર બનાવો છો અને મેં પાવડર બનાવી દીધો અને આઈ સ્ટાર્ટ સેલિંગ. હા, એવું પણ થતું હોય છે, બટ આપણી પાસે છે કેન્સરના પેશન્ટ્સ, એટલે આપણે બહુ જ ધ્યાનથી ડીલ કરવું પડતું હોય છે
કે ગમે તે અત્યારે જેમ ચાલ્યું છે ને ચેન બિલ્ડિંગ અને બિઝનેસ ચેન્સ બનાવો કે મને ફાયદો થયો એટલે તને થશે જ, એ ટાઈપનું આપણા સપ્લિમેન્ટ્સમાં નથી પોસિબલ થતું. સો એમાં શું થતું હોય છે, ફર્સ્ટ થિંગ્સ ન્યુટ્રિશનલ પ્રોપર્ટીઝની ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતી હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઉ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ગોઈંગ ટુ બી, એના શું શું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હશે, એને કઈ ટાઈપનું પેકેજિંગની જરૂર છે, સો દેટ હવાના કાં તો વાતાવરણના કોન્ટેક્ટમાં એને ડેમેજ ના થઈ જાય. બિકોઝ પાવડર્સમાં એવું જોવામાં આવતું હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ કે મોઇશ્ચર પકડી લે છે અને ગઠ્ઠા થઈ જતા હોય છે. જેમ આપણું બોર્નવિટા કે કશું પડ્યું હોય યા કોફી પાવડર, એમાં કેવું આમ ગઠ્ઠા થઈ જાય. તો સેમ ગોઝ વિથ ધીસ. એટલે આ બધું પેકેજિંગ પછી લાઈક એનું પ્રોસેસિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે, કેવી રીતે બનાવવાનું, પેશન્ટની શું કન્ડિશન છે, લાઈક ધારો કે કિડનીના પેશન્ટ માટે હોય તો એને અકોર્ડિંગ ટુ લાઈક હિઝ કન્ડિશન ડિઝાઇન કરવામાં આવતું હોય છે. અને ઇવન ધ કેમિકલ એન્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આર ટેકન ઇન ટુ કન્સિડરેશન વાઇલ મેકિંગ ધીઝ. હવે ટાર્ગેટ પેશન્ટ ગ્રુપ જે હોય છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સિડર્સ પેશન્ટ્સ નીડ્સ, એમની એજ. હવે આઈ કેન નોટ એક્સપેક્ટ કે એક 80 વર્ષના કોઈ હશે દાદા, એમને હું આંખ બંધ કરીને સપ્લિમેન્ટ્સ આપીશ, રાઈટ? ફર્સ્ટ થિંગ વિચ કમ્સ ઇન ઇઝ ડાયજેસ્ટિબિલિટી. એ ડાયજેસ્ટ જ નહીં કરી શકે, કાં તો હું એક્ઝેક્ટ ડોઝ વાઇઝ આપવા જઈશ જે રેકમેન્ડેડ ડોઝીસ હશે તો ઇટ માઇટ હેપન કે એમને લૂઝ મોશન્સ થઈ શકે છે, કાં તો બહુ જ બધો ગેસ ફોર્મેશન થઈ જાય, કારણ કે એકદમ હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ પ્રોટીન્સ હોય, રાઈટ? એટલે આપણે એજ કન્સિડર કરવી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાં તો એકદમ નાના કિડ્સને બી આપણે બહુ સપ્લિમેન્ટેશન આપવું એડવાઇઝેબલ નથી હોતું. તો એજ પછી પેશન્ટની કેવી કન્ડિશન છે. હવે એકદમ ઇન્ટ્યુબેટેડ પેશન્ટ છે અને લાઈક નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ સપ્લિમેન્ટ ધોઝ પેશન્ટ, પણ પેશન્ટનું ટોલરન્સ જ નથી. તો એવું બની શકે છે કે ફાયદા કરતાં વધારે નુકસાન થઈ જાય, પેશન્ટને રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ યા બીજું કંઈ પણ નુકસાનકારક વસ્તુ થઈ શકે. તો આ બધું ધ્યાનમાં રાખવું પડતું હોય છે. પેશન્ટને કોઈ ટાઈપના, જેમ મેં કીધું લીવર અને કિડનીનું પેશન્ટ હોય જેમને રેસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, તો એના માટે જનરલાઇઝ સપ્લિમેન્ટ્સ ના અપાય. એના માટે મારે કિડની કાં તો લીવર સ્પેસિફિક જે સપ્લિમેન્ટ્સ હોય વિચ આર બેનિફિશિયલ અલોંગ વિથ કેન્સર ટ્રીટમેન્ટ. એટલે કેન્સર માટે બી કામ આવે અને કિડની એમનો જે બીજી કોમોર્બિડિટીઝ છે એના માટે પણ કામ આવે એવું એવા સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા પડતા હોય છે. દેન લેન્થ ઓફ ટાઈમ ઓફ ટેકિંગ, કારણ કે આપણે તો કેન્સર પેશન્ટ સાથે જ્યારે ડીલ કરતા હોય ત્યારે આપણે એવું જોતા હોઈએ છીએ કે એ લોકોએ લોંગ ટાઈમ સુધી, લાઈક ઓવર અ પીરિયડ ઓફ સર્ટન મંથ્સ ઓર યર્સ એ લોકોએ લેવું પડતું હોય છે આ સપ્લિમેન્ટ, રાઈટ? કારણ કે એકવાર આ બધા ટ્રીટમેન્ટ થ્રુ પેશન્ટ જાય ને તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક બહુ જ બધું લાઈક કેકેક્સિક થઈ ગયું હોય, કાં તો એને ક્યાંક ને ક્યાંક એવી સ્ટ્રેન્થ માટે જરૂર પડતી જ હોય છે. તો વી હેવ ટુ કીપ દેટ ફેક્ટર ઇન માઇન્ડ એઝ વેલ. અને ચોઇસ ઓફ ફ્લેવર્સ એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ફિઝિયોલોજી ઓફ ટેસ્ટ. હવે ટેસ્ટ બહુ જ બધી વાર ઓલ્ટર થઈ જતો હોય છે, બરોબર? પેશન્ટનો એજ સાથે થાય, ટાઈપ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ, ઘણા બધાને છે ને અમુક ટાઈપની કીમોથેરાપી એવી હોય છે કે મોઢામાં આયર્નનો ટેસ્ટ આવતો હોય, કાં તો એ લોકોને સાદું પાણી ના ભાવતું હોય, લાઈક એટલું બધું છે. ઇટ ઇઝ ટોટલી પેશન્ટ સ્પેસિફિક કે આપણે ગેસ કરી જ નથી શકતા કે કયા પેશન્ટને શું થવાનું છે. ઘણા પેશન્ટને એવું હોય છે કે મને આખો દિવસ મોઢામાં કડવો જ ટેસ્ટ આવે છે, તમે મને એકદમ લાઈક મીઠાઈ બી ખવડાવી દેશો ને તો મને કડવો ટેસ્ટ જ આવવાનો છે, એટલે તમારા સપ્લિમેન્ટ્સથી પણ મને લાઈક એવું કડવાશ જ ફીલ થવાની છે. સો વી ધેન એક્સપ્લેન કે કેવી રીતે સપ્લિમેન્ટનો યુઝ મોડિફાય થઈ શકે છે, રાઈટ? એટલે એવી રીતે આપણે એ લોકોને રેસિપીઝના બી લાઈક સજેશન્સ આપવા પડતા હોય છે. પછી એજ રિલેટેડ હોય, ધારો કે જેમ જેમ આપણી ઉંમર થતી છે ને એમ સેન્સીસ આપણા ડિક્લાઇન થતા હોય છે, તો ટેસ્ટ માટે બી એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. તો એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને અને સ્ટ્રક્ચર અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન કે એ લોકોને લિક્વિડ્સ આપવા પડે, સેમી સોલિડ આપવું પડે, તો આપણે એવું એક્ટિવલી લાઈક કરવું પડતું હોય છે એમાં પાર્ટિસિપેટ, અને પેશન્ટને અલગ અલગ ટેક્સચર વાઇઝ ફૂડ સજેશન્સ આપવા પડતા હોય છે. એટલે બધું એમના ટેસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પ્લાનિંગ કરવું પડે. માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ એન્ડ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ, એમાં એવું હોય છે કે કમ્પેર ટુ હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, કેન્સર પેશન્ટ્સમાં તો એમની જરૂર વધી જાય, બરોબર? કારણ કે આપણે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સની વાત કરવા જઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક ધીઝ આર ધી ફર્સ્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ વિચ આર કોમ્પ્રોમાઇઝડ અને ધીઝ આર ધી લાસ્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ વિચ આર પ્રાયોરિટાઇઝડ.
એટલે આપણે ધ્યાનમાં નથી રાખતા, આપણે આખો દિવસ કેલરી પ્રોટીન, ઇવન ડોક્ટર્સ રાઈટ, આપણે તો એઝ ડાયટિશિયન્સ ધારો કે બધું જ કન્સિડર કરીએ, જેમ કે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ બી વધારે ખાવાનું એડવાઇસ કરીએ પેશન્ટ્સને, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બધાનો મેઇન ગોલ એ હોય છે કે એનર્જી અને પ્રોટીન સારા જાય પેશન્ટમાં. એટલે વોટ અબાઉટ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ? એનર્જી તો એક લાઈક ડોક્ટર્સ યુઝ્યુઅલી એડવાઇસ કે શીરો ખાઈ લો, તો ખાલી શીરાથી આપણને જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે ઓછા પ્રમાણમાં જરૂર છે, પણ જેનો વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે બોડીમાં, એ આપણે મીટઅપ નહીં કરી શકીએ, રાઈટ? એટલે આ બધું જ આપણને મળી જાય છે એક જ સિંગલ પેકમાં, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ. એટલે લાઈક યુ વુડ હેવ સીન આખું જે ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સપ્લિમેન્ટ લેવું પેશન્ટ માટે, કારણ કે એ લોકો ખાઈ જ નથી શકતા. તો સાવ ના ખાય એના કરતા ધારો કે એવું કોઈ હું સપ્લિમેન્ટ આપું જેની મદદથી એ લોકોને એટલીસ્ટ એક સર્વિંગમાં 18 થી 20 ગ્રામ પ્રોટીન્સ મળવાનું હોય, પ્લસ અપ્રોક્સિમેટલી 200 to 250 કેલરીઝ મળવાની હોય, તો એ સપ્લિમેન્ટ હું 2-3 વાર આપું અલોંગ વિથ યુઝ્યુઅલ ઇન્ટેક ઓફ ધ પેશન્ટ, જે કેલરીઝ હું એક્ઝેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ નથી કરી શકવાની ઇફ ધ પેશન્ટ ઇઝ એટ હોમ, તો એ બધું જ ભેગું કરીને કમ્બાઇન્ડ ફોર્મમાં આઈ કેન એટલીસ્ટ અશ્યોર કે હું મારું કામ લાઈક સારો રિઝલ્ટ જોઈ શકીશ મારા કામમાં ફ્યુચર ફોલોઅપ્સમાં, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ બેઝિક ગોલ કે આપણે આ પેશન્ટ્સને એડવાઇસ કરતા હોય છે ટુ હેવ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ્સ. ઓકે, એઝ આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સનો જે રોલ છે, અને દે આર ઓલ્સો અવેલેબલ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ટેબ્લેટ્સ. એટલે certainly it happens કે ડોક્ટર્સ આપી જ દેતા હોય છે the sachets or the multivitamin tablets, say iron, folic acid, etc. But it's not all the times. એટલે most of the times we have to intervene and prescribe them nutrition supplements, અને ટુ એન્શ્યોર કે એ લોકોનો ઓવરડોઝ ના થઈ જાય, રાઈટ? જેમ ઓલરેડી પૂનમ મેમે પણ કીધું કે these are the supplements જેનો ઓવરડોઝ ના થવો જોઈએ. આરડીએ જે ગાઈડલાઇન્સ છે એને મીટઅપ કરવા જોઈએ, ક્યાં ને ક્યાંક થોડોક ટચ કરવાનો ટ્રાય કરવા જોઈએ. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા પેશન્ટ્સ, જે આપણા લોકલ પેશન્ટ્સ છે ગુજરાતના, એ લોકો તો આરડીએ જેટલું પણ નથી ખાતા હોતા, તો આપણે થોડું એક્સ્ટ્રા ઇન્ટરવીન કરવું નેસેસરી બની જ જાય છે. સો એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ બધા જ જે કલરફુલ ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ છે જે આપણે ખાવા જોઈએ, જેના કારણે આપણા બોડીમાં જે કેન્સરનું કાં તો જે બગાડ કીધું, જે મેમે કીધું કે ડેડ સેલ્સ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? તો એ બધાનો નાશ પામવામાં સાઈડ બાય સાઈડ હેલ્પ કરતા રહે. સો નાઉ Poonam ma'am, will you take your cancer study, the case study first, or I'll? Yeah, I can. So it will give you a little break also. I can do that. Okay, ma'am. Thank you. So I'll share once you have, you need to stop sharing. Yes, I'll just stop. Yeah, sure. Okay. So okay. So now you have, I think, got a very fair idea about how we can handle our patients and what are the considerations. And I think Payali ma'am's very nicely told you about the side effects and about the oral nutrition supplements that we can give and how we should use these oral nutrition supplements. So now the next step is to give you, 2 case studies we will share with you. एंड सो ये केस स्टडी में आई गो बैक टू हिंदी. तो पहला जो केस स्टडी है, जो मेरा केस स्टडी है, इट इज अबाउट अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट. सो दिस इज ये वेरी रिसेंट पेशेंट, शी हैड कम टू मी, और ये ओपीडी पेशेंट्स हैं. एंड आई थिंक पहेली मैम विल probably talk to you about an IPD patient, right? Am I right, Paheli? I think yours is an IPD case, right? So anyway, तो ये जो केस है ना, why I am talking about a breast cancer patient is because women में breast cancer is one of the most common cancers that we see, and उसके अंदर भी there are many different types that we see. So let me just talk to you about this one patient. So background information जो है, this was a 41-year-old patient, female obviously, but I told you that breast cancer can happen even in male patients, right? Or anthropometry agar dekhe to when a patient comes in, we always check on the height and the weight, and we check the BMI. So she's 5 feet 2 inches tall,
51 kgs, and इनका जो BMI था वो that was 20.7, which is within, you know, the BMI, that it is a normal weight. And when I checked with her about her weight history, there was a little bit of weight loss, maybe a couple of kgs of weight loss in the past few months, but nothing very significant, I would say. She had been on some sort of an intermittent fast. She was trying to lose weight. So that also was one of the reasons why she could have lost weight. So it wasn't necessarily, so both things were overlapping. Her intermittent fasting and her cancer diagnosis, somewhere there was an overlap. So we couldn't see exactly why the weight loss happened. But otherwise, she was in good health. So क्या कंप्लेंट था जो शुरू में कंप्लेंट जो था, she felt around December to 2020, she felt a lump in the right breast, and immediately within 15 days of the first like observation, she reached the doctor. And she reached very fast after she was able to feel the lump in the breast. And she was very fit, otherwise no other comorbidities, no history of, and no other medical history. But she was perimenopausal. This, at this stage, this was such a perfect time to reach, because I told you when I was talking to you that the earlier the diagnosis, better is the prognosis for most cases. So she reached the doctor very fast after she felt that lump. And medical history was all good. And family history mein, there was maternal grandmother had breast cancer at her age of 58. Right. So I told you that there are certain genetic reasons for cancers to show up. And here we could see that there was a maternal grandmother जिसको cancer, breast cancer का history था. In terms of family, एक daughter थी at the age of, which she had at the age of 36 years. She was a senior professional executive, and so she was often very educated, and maybe that is why, and one of the reasons why she reached the doctor very fast. Many a times what happens is the people, they come a little late. They sort of postpone and they don't imagine that it could be anything that is going wrong with them. So they tend to postpone reaching the doctor, which in some cases becomes the cancer becomes very advanced then. So in her case, that was a good thing that she reached early. And when she reached the doctor, obviously physical examination was done, and investigations and findings may MRI showed that multifocal carcinoma. So multifocal basically means that there were a couple of tumors that were diagnosed in her case, and enlarged axillary and interpectoral nodes. So if you remember, मैंने आपको बोला था कि हम लोग कैसे names कैसे देते हैं कैंसर जब डायग्नोस होता है, तो कौन से टिश्यू में है. So obviously this is in the breast tissue. So what type of so this is a carcinoma. I was telling you about the different names that we have depending upon which tissue. So this is a carcinoma that was found in the breast cancer. So ये MRI में ये diagnose हुआ. PET CT scan में ये पता चला कि no evidence of distant metastatic disease. मतलब वो किसी दूसरे टिश्यू में अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ था. So this is what is the advantage of reaching the doctor early. So she had reached at a time where it had not. I told you that metastasis क्या होता है, जब वो original cancer cells break away from the original site and they start traveling to other tissues. And how do they travel? They travel through the blood, or they can travel through the lymph. In this case, there was no metastasis, so it had not started, it had not left the original site. So that was a very good thing. A biopsy में grade 2 invasive ductal carcinoma. अब ये invasive ductal, now there are so many regions in the breast. So this is in the ductal region where there are the glands where, the mammary glands you see. So there are ducts in that, and this is a ductal carcinoma, and it was grade 2. So I told you about the grading also that is done to see how advanced and at what stage is the cancer.
So then further testing was done, that is the immunophenotype testing was done. इसमें क्या टेस्टिंग किया जाता है, ये मार्कर्स हैं, एंटीजेंस हैं जो सेल सरफेस पे मिलते हैं, और इसमें ये जो मार्कर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में वी ऑलवेज चेक द ER-PR बोलते हैं, that is called the estrogen receptors and the progesterone receptors which are found, and if they are positive, so this is called, and then you have the HER2 markers. तो ये जब ये दिखते हैं तो we call it a, these are ER positive या PR positive cancer. So this is all three were positive. So depending upon this finding, the treatment will be done accordingly. And so there were two tumors, तो दोनों tumors का ये phenotype check किया था, and ये finding था on the phenotype of the tumors. Biochemical parameters were all within range, normal. Stage of cancer, I told you staging किया जाता है, तो this is the stage was 2A. ट्रीटमेंट प्लान क्या दिया गया, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी. सो व्हाट इज दिस नियो एडजुवेंट? नॉर्मली क्या होता है कि जो सर्जरी किया जाता है, इन दिस केस सर्जरी किया जाएगा जहां पे देयर विल बी अ मैस्टेक्टोमी और रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, एंड उसके पहले some treatment is done, chemotherapy is done, so that the outcome of that will be as good as can be managed. So this is the treatment given prior to surgery, and I had explained to you chemotherapy क्या होता है, I had explained to you targeted therapy क्या होता है, and I explained to you chemo cycles क्या होते हैं, chemotherapy cycles क्या होते हैं, one cycle. So इसमें कितने cycles दिए जा रहे हैं, इसमें देखिए I have written कि 4 cycles chemotherapy होगा, once a week होगा, एंड एट 3 वीकली इंटरवल्स. मैंने आपको रेस्ट का भी बताया था कि इंटरवल क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी ब्लड सेल्स में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है तो रिकवरी होना चाहिए इन दैट रेस्ट फेज. रिकवरी होगा तो फिर आगे का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, नहीं तो वो कीमोसाइकिल्स को या तो पोस्टपोन करना पड़ता है या मिस हो जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग. So this rest is always given for the recovery. So this was the neoadjuvant chemotherapy plan, and followed by surgery. एक पोटा कैथ वाज इंसर्टेड. मैंने आपको बताया था पोर्ट कैसे डाला जाता है फॉर एक्सेस टू द वेन. सो पोटा कैथ भी डाला गया उनका सर्जरी के थ्रू. सो नाउ द कीमोथेरेपी वाज डन थ्रू दैट. Vitamin D supplement was given. I told you about vitamin D also, that vitamin D has a huge role to play in increasing cancer risk and managing cancer. So vitamin D supplement was given. Also, there is a risk whenever there is a breast cancer patient, then if there is ever metastasis, we find that the common sites for metastasis are, say, lung, and it spreads to the bone also many a time. So a lot of care is taken, and so that there is no bone loss, and it does not spread to the bone. And we know that vitamin D has an effect, it has a huge impact on bone. So many a times vitamin D supplements are also started because of that. Then patient was explained the side effects of all the treatment that was planned for the patient, and the patient understood all the side effects and agreed upon the treatment. So initial nutritional assessment may we found 2 kgs of weight loss in the last 2 months. But like I told you, कि ये patient was also on an intermittent fast. She was not aware that there is a cancer developing, and she was an intermittent fast for trying to lose weight. So we are not clear whether the weight loss was because of that or it was because of the cancer. But energy levels, she was in a good state, food intake was adequate, and nutritional status was good. So because of this, I planned for her energy 30 calories per gram, protein, I increased the protein to 1.2, and fluid I planned as 35 ml per kg, and carbohydrate and fat like we do normally. So 3 major meals and 2 snacks were planned for her. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स प्लान किए जिसमें शुगर वाज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द डाइट, और प्रोटीन्स में हाई बायोलॉजिकल value proteins from plant foods plus egg, because she was vegetarian, so egg and milk of course was also included in the diet. Then emphasis was on healthy fats, fruits and vegetables. I recommended कि at least 500 grams per day consumption होना चाहिए, and I suggested to
to her that she should include omega-3 fatty acid supplements. And whenever I include any supplements, I would always like to keep the oncologist in the loop. And I mentioned that this should be included, and it was approved, and we started off on the omega-3 supplements also. And why omega-3? Because I had mentioned to you earlier that it is an anti-inflammatory, it is an antidepressant, it is anti-cachexic. It helps to improve the food intake. And obviously जब food intake अच्छा होता है, anti-cachexic है, anti-inflammatory, antidepressant, it really does a lot of benefit to a cancer patient. So I try as far as possible कि omega-3 include करें हम in their diets. I really emphasized a lot on the physical activity, along with some amount of yoga, pranayama, and meditation, which has a very good effect on, it has a de-stressing effect. And जब yoga होता है, तो then, post surgery, and there is a lot of therapy, physiotherapy, which is required, especially in the upper area, the side of the body where the mastectomy is done, that side. So even yoga, constant yoga also helps. It becomes a routine for the patient before the patient goes in for surgery. So it was good that we were starting early, and this was prior to the surgery. Now, follow up and monitoring में हमको क्या देखने को मिलता है? पहेली मैम told you about the blood counts that can change. Now, if you see what happens, there is, of course, a lot of biochemical parameters were tested, but I have only highlighted on the ones which were affected substantially. If you see WBC count range is usually 4 to 10, that is the normal. 14 January, 18 January and 5th February को टेस्ट किए गए थे as per doctor's recommendation. And 14 January को आप देखो 4.8 था. By 5th February, the WBC count had dropped to 2.9. If you see neutrophils, it is 2 to 7. And by 5th February, it had come down below range. It had come down to 1.4. So what does this mean? So her neutrophils were falling. We need to now start really getting concerned about the hygiene levels that she has, क्योंकि neutropenic diet फिर we have to start following. So I guided her on that and how to follow all her hygiene, how to increase her hygiene in the diet. I mean, in her, maintain hygiene basically. Hemoglobin levels. So these, the values, it may be a slightly different, thing. You're used to 12 to 15. Here it is 120 to 150 because the unit used is different. So it has gone down to 120, which is borderline. So now we have to start really worrying about the hemoglobin levels also. So if you can see here, what I was trying to show you is that how quickly the parameters can start changing. So keeping a track is very important. And before any chemotherapy, between cycles, before the next chemotherapy is given, in the resting period, just before the next cycle of chemotherapy, all this blood work is done so that we are able to see what changes have happened, and then decide whether that next cycle should be continued as per plan, or it should be postponed, so that in the meanwhile there is some recovery and we are able to take care of the next cycle. So after the first cycle, this lady was absolutely comfortable, कोई symptoms नहीं दिखे. लेकिन cycle 2 के बाद में symptoms दिखने लगे. बहुत often हमको ये दिखता है कि initial chemotherapy में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. जैसे एडवांस होता है, वी सी की ज्यादा जो भी साइड इफेक्ट्स ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं और उनको ज्यादा डिस्कम्फर्ट्स होने लगते हैं. डायरिया. सो आफ्टर साइकिल 2 she had diarrhea, indigestion, acidity, stomach cramps, skin पे rashes दिखने लगे, mouth was extremely dry. So Paheli ma'am has already focused on what all we do to manage all these side effects. So I guided her based on that. The further diets were all given according to these discomforts and the blood work that was done and the changes that we could see in the blood work. Appetite was slightly less than what it was originally. Fortunately, third cycle tak, there was no major change in the weight.
and so we were at least good with that. Weight changes mein itna nahi hua tha koi problem, and food was modified to take care of all the discomforts that she had expressed, and neutropenia was beginning to be seen. We had to take care of that, and these are known side effects. Dropping of WBC is a known side effect of the treatment that she was given. And I already prescribed. At this point there was no need for any oral nutrition supplement, but I know that there would be a few days, a gap between the next between now and the next visit. So I already prescribed ONS for her, one supplement, and I guided her that in case she is not able to eat well on any particular day, that according to how much less her intake is, she should take that ONS. So we didn't, because we were at a good stage, we don't want to fall back. So this was given as a guideline from before only, so that we don't reach into that weight loss mode. We stop it there and then. So this is, how we managed this patient. And now I think Paheli ma'am is going to talk to you about the a head and neck case. So these are the two most common cases that we see in our practice. So she will now take on the next case. So if you all have any questions, you can save them up and we can answer them for you later. Thank you. Thank you, ma'am. So I have selected a case study on head and neck cancer patients. Usually, it so happens that Really, your voice is very low. Am I audible now properly? Little bit low. I think you have to increase the Still low? volume. मैम बिफोर दिस हम 5 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं? Yeah, after this case study will over, we will have a half-an-hour break. Okay. Okay? Yeah. Okay. So, am I audible properly now? Yeah, Paheli, go ahead. Okay, okay. So we have selected a case study on the head and neck cancer patient. In most of the cases, it so happens that the head and neck cancer patients, until surgery, are very much well-to-do in terms of nutrition. But once they undergo surgery, there are major concerns faced by the patients in terms of calorie and proteins, which due to which their nutrition gets compromised, and as a result of which they start losing weight. And એવું પણ થતું હોય છે કે સર્જરી પછી they have to undergo chemotherapy or radiation, જેના કારણે વધારે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય છે એમના weight અને overall nutrition status પર. So first of all, as we have taken a study on the cancer of the right buccal mucosa, I would like to explain what buccal mucosa is. જે આપણા lips અને લાઈક અંદરના પાર્ટ જે હોય ચીકણી પાછળનો પાર્ટ એની વચ્ચેનું જે લાઇનિંગ હોય એને કહેવાતું હોય છે બકલ મ્યુકોસા. અને એની જે લાઇનિંગમાં કેન્સર થતું હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ એ સ્પ્રેડ નથી થતું હતું જ્યાં સુધી પેશન્ટ જલ્દી અને ટાઈમસર ડોક્ટર પાસે પહોંચી જાય છે. બટ ઇટ માઇટ સ્ટાર્ટ સ્પ્રેડિંગ જો ડોક્ટર પાસે પહોંચવામાં બહુ લેટ થઈ જાય પેશન્ટ દ્વારા તો. એન્ડ એઝ મેમ ઓલરેડી મેન્શન કે જેટલું વહેલું તમે ડોક્ટર પાસે પહોંચશો એટલું જ ઇઝીલી તમે કેન્સરને ક્યોર કરી શકશો અને એટલું જ મૂળમાંથી કાં તો અશ્યોરન્સ સાથે ક્યોર કરી શકશો કે હવે કેન્સરનો ટોટલી નાશ થયો છે અને સર્જરી કરીને એને કાઢી નાખવામાં આવ્યો છે. રાઈટ. સો આ પેશન્ટ વોઝ આઈપી જેની સર્જરી પ્લાન હતી. અમે શું કરતા હોઈએ છીએ જ્યારે પેશન્ટ એડમિટ થાય ત્યારથી જ એમના બધા જ રેકોર્ડ્સ લેવાના સ્ટાર્ટ કરી દેતા હોઈએ છીએ. એન્ડ આ કન્સલ્ટન્ટ્સ આર સો નાઇસ કે એ લોકો અમને રેફર કરતા હોય છે જ્યારે જ્યારે એવા પેશન્ટ્સ એમના ધ્યાનમાં આવે કે આમને સ્પેશિયલાઇઝ ન્યુટ્રિશનની જરૂર છે તો પહેલેથી જ એ પેશન્ટને ડાયટિશિયનને રેફર કરી દેતા હોય છે જેનાથી એ મેજર લોસ પેશન્ટને થતો અટકાવી શકે છે. રાઈટ. સો આ પેશન્ટની જનરલ ઇન્ફોર્મેશન છે. 54 years male, એડમિટ થયા 7th. યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય છે કે સર્જરીના આગલા દિવસે પેશન્ટ ગેટ્સ એડમિટેડ ટુ ધ હોસ્પિટલ્સ કારણ કે એમના બધા વાઇટલ્સ એમના બ્લડ પેરામીટર્સ બધું ચેક કરવાનું હોય. રાઈટ. બધા બ્લડ રિપોર્ટ્સ કઢાવવાના હોય તો એન્શ્યોર કે એકદમ સેફ છે. પછી ધારો કે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય તો એમના શુગર લેવલ્સ નોર્મલ છે કે નથી એ બધું જ ચેક કરવું પડતું હોય છે. એટલે પેશન્ટ્સને હવે એવી એડવાઇસ કરતા હોય છે ડૉક્ટર્સ
કે આગલા દિવસે હોસ્પિટલમાં આવીને એડમિટ થાય. સો 70 પેશન્ટનું એડમિશન થયું. એમનું ટાઈપ ઓફ સર્જરી હતી સીએ રાઈટ બકલ મુકોસાની. એમનો એક પાર્ટ જે હતો બકલ મુકોસાનો એ કાઢીને એને ફ્લેપ મૂકીને રિપ્લેસ કરવાનું હતું. 8th ફેબ્રુઆરી, ધીસ ઇઝ અ વેરી રિસન્ટ કેસ. 8th ફેબ્રુઆરીએ પેશન્ટની સર્જરી થઈ અને 15 તારીખે પેશન્ટ ડિસ્ચાર્જ થયા. ટોટલ ડ્યુરેશન ઓફ સ્ટે વોઝ 8 days. પેશન્ટની હાઇટ હતી 169 સેન્ટીમીટર અને 68.7 કિલો એમનો વેટ હતો. જ્યાં સુધી પેશન્ટ સર્જરી માટે એડમિટ થયા ત્યાં સુધી લકીલી એમને કોઈ ટાઈપનું વેટ લોસ નહોતું એન્ડ હી ફેલ્ટ અંડર અ નોર્મલ BMI which is 24.1. એમની મેડિકલ હિસ્ટ્રીમાં જોવા જઈએ અને ડાયટ હિસ્ટ્રી, તો ડાયટ ઇન્ટેક એમનું વ્યવસ્થિત હતું. પેશન્ટ વોઝ એબલ ટુ ટેક ફૂલ ડાયટ, રોટલી દાળ ભાત શાક અને સ્પાઇસીસ વાઇઝથી એ મોડરેટ સ્પાઇસી ફૂડ ખાઈ શકતા હતા. એમનું એપેટાઇટ પણ એકદમ નોર્મલ, લાઈક અરાઉન્ડ 1200 કેલરી સુધી આરામથી પેશન્ટ લઈ શકતા હતા. લાઈક હી નેવર ફેલ્ટ ધેટ ઇઝ અ પેશન્ટ ઇન શોર્ટ, રાઈટ. એમને કોઈ પણ ટાઈપની બીજી મેડિકલ હિસ્ટ્રી નહોતી અને ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં એમના ફાધરને સેમ ટાઈપનું કેન્સરની હિસ્ટ્રી જોવામાં આવી હતી. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન કે હમણાં આપણે ફેમિલી હિસ્ટ્રી લેતા હોઈએ છીએ બીકોઝ જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ હેઝ કમ. એટલે આપણે આ કેસમાં પણ જોયું અને ઘણા બધા કેસીસમાં એવો જોતા હોઈએ છીએ કે જે લોકોને એન્સેસ્ટ્રલ કાં તો હિસ્ટ્રી હોય વિધિન ધેર ફેમિલી કેન્સર થવાની એમને કેન્સર થતું હોય છે. તો આ ડાયગ્નોસિસ હતું. આ આખું પ્રોસિજરનું નામ છે જે એમના ઉપર પરફોર્મ કરવામાં આવી હતી અને લકીલી ઇટ વોઝ લાઈક અ સક્સેસફુલ સર્જરી. Usually and as like advisable એમને જનરલ એનેસ્થેશિયાની અંડરમાં આખું રિસેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. એમને ફ્લેપ સારી રીતે સેટ કરવામાં આવ્યો હતો બાય ડોક્ટર અને this was what was planned, right. અને ન્યુટ્રિશન અસિસ્ટન્ટમાં the patient was well nourished as I already mentioned. એમને બીજું કઈ જ પ્રોબ્લેમ નહોતો અને એમની હિસ્ટ્રી પણ બધી રીતે સારી હતી. તો it came, the SGS score came out to be at A, which is well nourished patient. આ એમના બાયોકેમિકલ પેરામીટર્સ હતા. જે ફર્સ્ટ ડે હતું જ્યારે પેશન્ટ એડમિટ થયા હતા ત્યારે એમના જે પેરામીટર્સ લેવાયા હતા, એવરીથિંગ વોઝ વિધિન ધી નોર્મલ રેન્જ. ધ સોડિયમ, પોટેશિયમ, હેમોગ્લોબિન લેવલ્સ, આરપીએસ બધું જ પેશન્ટ એકદમ વ્યવસ્થિત હતું. અને અમે જોતા હોઈએ છીએ યુઝ્યુઅલી સોડિયમ અને પોટેશિયમના જ ટેસ્ટ કેન રિપીટ થતા હોય છે કારણ કે પેશન્ટ બહુ જ બધા ફ્લુઇડ્સ પર હોય. પણ જ્યારે પેશન્ટ બહુ જ બધા ફ્લુઇડ્સ લે ને ત્યારે એવા બહુ ચાન્સીસ હોય છે, હાઈ ચાન્સીસ હોય છે કે સોડિયમ બોડીમાંથી ફ્લશ આઉટ થાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન્સ કે આપણે વી એડેડ સોલ્ટ ટુ ધ કિચન ફીડ. જે બ્લેન્ડરાઇઝ ફીડ્સ આપણે કરતા હોઈએ છીએ એમાં આપણે સોલ્ટ નખાવતા હોઈએ છીએ. પ્લસ જે સપ્લિમેન્ટ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીએ એમાં પણ સોડિયમ વ્યવસ્થિત આરડીએ વાઇઝ છે કે નહીં એ અમે એન્શ્યોર કરતા હોઈએ છીએ. So now coming to medical nutrition therapy which we provided to the patients, this is a usual protocol followed for the head and neck cancer patients by the doctors and dietitians. So on the first day when he got admitted, he was on a regular full diet. Like we provide roti, dal, bhat, shaak, chhash to the patient along with liquids at an interval of every 2 hours. Right? Those liquids are usually like mung water, lemon water, coconut water, along with usual diet to the patient. On 8th, on the day of surgery, patient was supposed like 7th ની રાત્રે 12 વાગ્યાથી જ પેશન્ટે કશું જ ખાવા પીવાનું અલાઉડ નહોતું. 8th આખો દિવસ એમની સર્જરી ચાલી હતી. સંજે 5 વાગે પેશન્ટની સર્જરી ફિનિશ થઈ હતી એન્ડ હી વોઝ શિફ્ટેડ ટુ ધી ICU જ્યાં એમને હી વોઝ કેપ્ટ મેલ બાય માઉસ. હવે એના બી પ્રોટોકોલ્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે બટ અત્યારે એવું જ ફોલો કરવામાં આવે છે કે ફોર સર્ટન નંબર ઓફ આર્સ પેશન્ટ ઇઝ કેપ્ટ મિલ બાય માઉથ પોસ્ટ સર્જિકલી. તો 9th સવારે 9 વાગ્યાથી એમના લિક્વિડ્સ ચાલુ થયા હતા નળી દ્વારા રાઇસ ટ્યુબ ફીડિંગ જેને કહેવામાં આવે છે. ગ્રેજ્યુઅલી ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ડે કેલરી એટલા માટે ઓછી છે કારણ કે અમારા પ્રોટોકોલ વાઇઝ ડોક્ટર્સ ધીમે ધીમે લિક્વિડ્સ ચાલુ કરાવતા હોય છે. રાઈટ, 30 ml, પછી નેક્સ્ટ કલાકે 60 ml, એના નેક્સ્ટ કલાકે 100 ml અને પછી એના 2 કલાક પછી 200 ml 2 hourly. આ રીતે ગાઈડલાઇન્સ વાઇઝ વી સ્ટાર્ટ ગિવિંગ લિક્વિડ્સ ટુ ધ પેશન્ટ અને ડેફિનેટલી ટોલરન્સ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ મેઇન ફેક્ટર કારણ કે ઘણા પેશન્ટ્સને વોમિટિંગ થતી હોતી હોય છે. Okay, so આ રીતે we had planned
પછી અમે 12th બીકોઝ સ્ટાર્ટિંગમાં અમે બ્લેન્ડરાઇઝ ફીડ્સ આપીને રાહ જોઈ વેઇટ કર્યું અને અમારા કન્સલ્ટન્સી એવો જ ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય છે કે યુ જસ્ટ વેઇટ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ સપ્લિમેન્ટ. પહેલા એ લોકોને કિચન ફીડ્સ આપો અને પછી તમે એવું જોતા હો છો ક્યાંક ને ક્યાંક ગેપ આવે છે. એન્ડ હેડ એન્ડ નેકના પેશન્ટ્સની તો મેઇન કમ્પ્લેન્ટ્સ એ પણ હોય છે કે દે ફીલ અ લોટ ઓફ હંગર, એટલે એ લોકોને ભૂખ બહુ જ લાગતી હોય છે. એટલે ધારો કે લિક્વિડ્સ વધારે આપણે 200ના 250 કર્યા, 250થી 300 કર્યા, તો પણ એક કોમન કમ્પ્લેન એવી આવતી જ ઇવન ઇન ધીસ કેસ કે મને ભૂખ બહુ લાગે છે, રાઈટ. એટલે પછી આપણે ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટનો પણ યુઝ કર્યો હતો, જે આરટી દ્વારા મિલ્કમાં મિક્સ કરીને આપવામાં આવતું હતું પેશન્ટને. અને આ પેશન્ટમાં એક ફીડ એવું જતું હતું જ્યારે વચ્ચે 2 આવલી વાળા 2 ફીડ્સના જે વચ્ચેનો ટાઈમ હતો ત્યારે પાણીમાં પણ એમને ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ આપણે એક ટાઈમ આપતા હતા. ઓકે. અને પછી 14th 12th જ્યારે એમને વ્યવસ્થિત આ બધું જ અલોંગ વિથ ધ સપ્લિમેન્ટ ટોલરેટ થઈ ગયું સારી રીતે, પછી આપણે 14th અગેન ડ્યુ ટુ ધ સેમ કમ્પ્લેન્ટ્સ કે મને બહુ જ ભૂખ લાગે છે, અને વી સો કે ક્યાંક ને ક્યાંક પેશન્ટનો એપેટાઇટનો કંઈ ફરક જ નહોતો. સો દેર ઇઝ નો હાર્મ ઇન પ્રોવાઇડિંગ મોર ન્યુટ્રિશન, અને આપણા માટે જ ફાયદાકારક છે કારણ કે આપણને પાછળથી સારા રિઝલ્ટ મળવાના છે. સો વી added 2 boiled eggs again in the form of blenderized feed to increase the protein intake by the patient. So આટલા બધા દિવસ આપણી પાસે પેશન્ટ રહ્યા ત્યાં સુધી આપણે એવું પ્લાન કર્યું. હવે ડિસ્ચાર્જ વી ગેવ અ વેરી ગુડ રિટર્ન ફોર્મેટ ટુ ધ પેશન્ટ કે આવી રીતે તમારે લિક્વિડ્સ લેવાના છે, આ લિસ્ટ છે તમારા લિક્વિડ્સનો અને આવી રીતે તમારે બનાવવાનું છે. તો એન્ટાયર ડિસ્ચાર્જ ડાયટ વોઝ ગિવન, આરટી ફીડિંગ. ડિસ્ચાર્જ વખતે આરટીએફ પર જ મોસ્ટલી પેશન્ટ હોય, એટલે આરટી ફીડિંગ ઓલ લિક્વિડ્સ 300 ml દર 2 કલાકે લેવાનું હતું પેશન્ટે. હાઈ કેલરી એન્ડ હાઈ પ્રોટીન ડાયટ અલોંગ વિથ ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટ, અને regular follow-up with a dietitian during each post-op visit. This is a point which needs to be emphasized. અમે દરેક પેશન્ટને કહેતા હોઈએ છીએ, and our doctors also ensure કે પેશન્ટ જ્યારે ફોલોઅપમાં આવે, એસ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ જ્યારે લોકોનું ડ્રેસિંગ ચાલતું હોય અને પહેલા 1-2 વખત હોય, ત્યારે પેશન્ટ તમને મળીને જ જાય, બીકોઝ દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ક્રુશિયલ ટાઈમ. આપણે સાચવવાનો હોય છે ઇનિશિયલી, અને વેટ એ વસ્તુ છે ને સ્પેશિયલી અમુક ટાઈપના પેશન્ટ્સમાં કે તમને એકદમ ડ્રાસ્ટિકલી ઘટતું નહીં દેખાય, રાઈટ. જ્યારે ઘરે ગયા પહેલા તમારા મોનિટર કરતા હતા તમે ત્યારે એટલું બધું નહીં દેખાય, પણ ઘરે ગયા પેશન્ટે એકાદ સ્કીપ કર્યું ફીડ, કાં તો ગેસ્ટ આવીને બેઠા, વિચ ઇઝ વેરી કોમન ઇન આર સિનેરિયો. સો રિલેટિવ્સ were not able to make the feeds, અને જેના કારણે બીજા 1-2 feeds skip થઈ ગયા. So there is a big cycle કે જેના કારણે patients are not able to maintain proper weight. So we advise a regular follow-up with us mandatorily for all, especially the head and neck cancer patients. The observation and conclusion of our study was we have not included entire follow-up thing, but I would like to focus on the absorption, like the observation that his absorption and tolerance was really well, his nutritional status was well maintained, and when he came for the first follow-up, we found that there was 4 kg weight loss. કારણ કે એકદમ વ્યવસ્થિત રોટલી દાળ ભાત શાક પ્લસ લિક્વિડ્સમાંથી પેશન્ટ જ્યારે ટોટલી રાઇસ ટુ ફીડિંગ પર આવી ગયા, એન્ડ 2 દિવસ સુધી ટોટલી એમનું ઇન્ટેક જે કોમ્પ્રોમાઇઝ થયું હતું, આ બધું were the add-on factors which indicated a weight loss, and he lost 2 kg weight. આ ખાલી પોસ્ટ સર્જિકલ સ્ટેજ છે, હજી બીજી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ નહોતી થઈ પેશન્ટને, રાઈટ. Next is to maintain the nutritional status of the patient. We usually have follow-ups પહેલી 2 વિઝિટ પછી 1 મહિનાની વિઝિટ પર, 6 મહિનાની વિઝિટ પર અને 1 વર્ષની વિઝિટ પર. અને જો બીજી જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટ્રીટમેન્ટ્સ લેવાની હોય લાઈક પોસ્ટ સર્જિકલી, તો પણ અમે પેશન્ટને કહેતા હોય છે કે ફોર ઇન્સ્ટન્સ કીમોથેરાપીની દરેક વિઝિટમાં ડાયટિશિયન મીટ ધ પેશન્ટ, રેડિયેશનમાં વીકલી વી મીટ ધ પેશન્ટ, કારણ કે એમાં પણ એવા ચાન્સીસ છે કે ઓરલી ખવાતું જ બંધ થઈ જતું હોય, રાઈટ. પછી નળીની મદદથી લેવાનું હોય, એન્ડ વી ડેફિનેટલી હેવ ટુ ઇટ ધ વી. These were the basics we taught to the patient. We taught to the patient as well as the relative about how to make, what to give, અને શું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય એમને ફીડિંગ લેવામાં. And the first and foremost thing is વધારે ભૂખ લાગે તો વધારે ફૂડ લેવાની મનાઈ નથી, એ કહેવું બહુ જરૂરી હોય છે પેશન્ટ્સને. એન્ડ રેગ્યુલર બેસિસ પર મળતા રહીએ, એમાં આપણે પેશન્ટ શેર કરતા જ રહે કે એને કોઈ બીજા સિમ્ટમ્સ છે
છે, ખાતરનું વેટ કેવી રીતે વધે છે, ઘટે છે, શું ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા, રાઈટ? સો આઈ થેન્ક યુ એવરીવન ફોર પેશન્ટ લિસનિંગ. અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ યુ આર ફ્રી ટુ આસ્ક. Student, please ask the questions now. Do we cover it Either so well or we left them confused? either we didn't either they didn't understand or they understood very well. At least tell us what it was. No, it was very understandable. You were very good. You both were very good. One thing I want to ask you both that what is the call on the fruits intake for the cancer patient? So would you like to address it, Paheli? Oh, okay, ma'am. Yeah. So, about the fruit intake, we usually give a very big no-no to the fruit juices because, as we know, they are sugars as well. So, what we advise is to have whole fruits. Now, when it comes to whole fruits, it also comes in that chemo patients to kacha fruits khai na shake. So, in those cases, we advise jadi chalwada fruits, namely pomegranate, bananas. Right? જે લોકો જે fruits જે એકદમ જાડી છાલ વાળા હોય can be taken. This is what we advise to our patients. But there is a strict set of fruit juices. I'll supplement there. So, then understanding Paheli ma'am just said कि raw fruits and vegetables मना करते हैं. Now, क्यों मना करते हैं? It's very important for you to understand that. So, what happens is as a side effect of chemotherapy या हमारे जो ब्लड वर्क जो मैंने आपको दिखाया that there are many cells in the blood जो हमारी इम्यूनिटी में जो हमको मदद करते हैं ये सेल्स, वो सेल्स भी कम हो जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान. सो अगर कुछ भी थोड़ा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हमारे फूड के थ्रू तो वो हमारे और हमारी इम्यूनिटी जो है अभी इट इज नॉट एट इट्स बेस्ट. सो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच में कम थ्रू अ रॉ फूड कैन कॉज इन्फेक्शन इन द बॉडी. तो इसीलिए हमको ये रॉ फूड्स का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. एंड देर आर सर्टेन लाइक मैम सेड कि थिक स्किन वाले फ्रूट्स खाने चाहिए और उसका हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है. उसका वॉशिंग स्किन निकाल दो. वैसे हम बोलते हैं कि एप्पल्स एंड ऑल के स्किन रख के खाना चाहिए. अब हम बोलते हैं कि नहीं, स्किन को निकाल के खाओ. क्योंकि जो भी देर आर टू रीजंस. एक तो जो भी केमिकल्स आएंगे, पेस्टिसाइड्स आएंगे, जो भी वो स्किन के सरफेस पे होंगे तो वो निकाल के हम फेंक देंगे. दूसरा, अगर बाहर कोई भी माइक्रोब होगा उसको हम निकाल के फेंक देंगे. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इंश्योर एज फास्ट एज पॉसिबल दैट कोई भी माइक्रोब बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है जो कि हमको इन्फेक्शन दे सकता है. Yes, that's a very good point because जब भी डॉक्टर्स डाइट के बारे में बोलते हैं फर्स्ट उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यू हैव टू स्टॉप विद द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स. बट वी हैव टू क्लियर देम कि Yes. they are asked talking about the raw things. They are not Yes. saying to stop the vegetables and the fruits. No, never. In fact, I तो always tell my patients, कि जाके वापस डॉक्टर को पूछो, 2 बार उनको ट्रबल करो कि नहीं मुझे समझ में आया और मैं अच्छे से हाइजीन मेंटेन करेंगे हम लोग, तो अब आप बताओ कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. क्योंकि जो फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको कहाँ, मीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से दे आर द मैक्सिमम. when we talk of vitamin C, where are we going to get it from? Fruits and vegetables. Cook करेंगे तो वो vitamin C is as it is gone. So जो हमारे protective factors हैं उसी को हम निकाल देंगे तो where are we going to get it from? Natural foods. So I generally just hound them to go to the doctor and make the doctor say yes, that we understand now, let us eat. Yes. Unless it's neutropenic जहाँ पे the risk is very high and we know कि neutropenic diet में they should not be eating, that is a different situation altogether. But wherever possible with care, why not? Yeah, very true. There is a question by Dulari. मैम, if हमारे grandparents को कैंसर होता है तो वो हमें या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन को होता है? Well, it's not necessary. It's not 100% कि होता है, but the probability is there. अगर वो genes आए हैं तो it's not necessary कि genes है तो वो next generation में या एक generation skip करके आएंगे ही.
It doesn't have to be like that. But one can do genetic testing, one can do the testing and find out whether you have inherited those genes or not. Yes, and it also depends upon the environmental conditions which Absolutely. How your lifestyle is, what you are yes, doing with lifestyle. your life, that is also very important. Devanshi, you want to ask something? You have raised your hand. Probably. Devanshi, Hmm. I think by mistake Yeah, she has. probably by mistake. Yeah. Ma'am, anything you want to ask to the students? Ma'am, I want to ask something. Yes, Purna. Yeah, please. My sister's friend, she's having a surgery before 3 or 4 years ago, but still she's not having chili. I mean, surgery થયા પછી બી થોડુંક બી મરચું નહીં ખાઈ શકતી. Any reason behind it? Which surgery was it? Cancer. Where? Which part? Buccal mucosa and tongue. Yeah, so there is a likelihood of not being able to tolerate it because see the location of the surgery. So certain long-term care will have to be taken in certain situations. These are again, like Paheli emphasized many times, that individual. A lot of these things are individualized. Yeah, because sometimes there is sensation loss also. Absolutely. Yeah. Sensitivity may increase, Yes. sensation loss is there, many things. Yeah. And especially in buccal, that is the main symptom, I guess. Yes. Thank you, ma'am. Paheli, you're on mute. Paheli, mute. Okay, so one thing I would like to add is वो patient के ऊपर भी depend करता है because there are a lot of patients who come and ask us in each follow up कि मैम हम कब से मिर्च खा सकते हैं, right? So there are patients who are willing कि भाई मिर्च चालू करना है करके and they start and उनको कुछ नहीं होता है बाद में मतलब when they are allowed to have later. But there are some patients who are scared to have mirchi and apparently they are not able to take it for a long time. मैम एक चीज मैं पूछूंगी कि जो बायोप्सी है और जो MRI स्कैन होता है उसमें व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दैट इज आल्सो टेलिंग यू द स्टेज biopsy is telling you the stage of the cancer, right? Yeah. And MRI scan is telling you the severity in the spread of the cancer in the body. It is diagnosing that there is a cancer there. Yeah. Biopsy is going into the cell level, the level of the cell. And it is telling you how the cells are dividing, which type of cells are involved. It is going into much deeper levels or at the cellular level. MRI is more of a it's not going into the cellular level and it's not able to see how the division of the cells is happening. Like I said, it's like the DNA level that is being diagnosed is not happening through the MRI. It's happening through the biopsy. Right. Okay. That's the difference. Right. So that will tell you the what stage is the virus cell right now. And yeah, and the type of cells involved. That's also important. The type of cells which are involved. Yeah, even I've seen that if the biopsy report is not coming, it will mostly take 2 weeks and all. The Yes. doctor usually start the treatment. Yes. Yeah, they start with the chemotherapy. Yeah. So every patient will have a different treatment plan for them. We hardly ever see a standard, so this is what happens. Patients will come and ask us, but unka to aisa treatment hua par hamara aisa hua. So I always tell them, please don't talk to your neighboring patients. If you're sitting in an OPD, please don't talk to them about what they have gone through and what you are going through. There is no comparison between two patients and their treatment plans. That's very true, ma'am. This is a very मतलब common thing कि अगर उसको कैंसर है तो मुझे भी कैंसर हुआ है, किस लेवल का कैंसर हुआ है. Everyone is different. Everyone is different. Yes, totally. Somebody was asking.
Another thing, I'll just tell you that these are things that we hear from patients, and I have a lot of underprivileged patients that I interact with. And because of that, the questions that come are also very interesting. I had one patient whose family, other than his wife, nobody else would want to talk to the patient, or, even eat from the same tiffin, or eat from the same vessels, because they thought that it was contagious. Now that it spreads, now this is such a myth, such a big myth, and it is so terrible for the patient कि उनको लगता है कि ये cancer, son was not willing to sit next to the father कि उनसे मुझे लग जाएगा. So can you imagine, this is that level of ignorance about the disease. So Yeah, this is something that we must really, spread the word around कि ये, this is not contagious. yes, very true. Even the pregnant women, they are not allowed to sit with the cancer Next to, patient. yes, Yeah, yes, that is also a case we have seen. yeah, So there's lots of myths in cancer. That is the main thing. We have to large educate the number. patients and the family members. Absolutely, absolutely. The myths are very, very large. Yeah, that's true. Any other questions? I think students are very much clear with the topic. Hope so. No, no, ma'am. Definitely. You both were very good. So thanks a lot to both of you. Thank you. Pleasure. Thank you. All the best, all of you. Today was the last session for you all. I hope you've really, really learned a lot, Yeah. and all the best for your future, all of you. Are you giving assignment for today? Whatever, if we need to be giving, I think, Paheli, we can give, right? Just a case study you can give and post in the Certainly. group or send me personally. I will send to the students. Sure. Sure. Okay, Definitely. students, we will meet by 6 p.m. sharply for the ceremony. If you want to leave, you can leave. If you want to stay here, you can stay. Ma'am, there is one question. Yeah, go ahead. If we are prescribing them a supplement, nutritional supplement, if they are not able to purchase that, what we can do? Would you address it? Yes, yes, yes. See, there are people who won't be able to afford the nutrition supplements. So, affordability is something which we keep in our minds. Okay. So for instance, do you understand Gujarati? Yes, ma'am. Yes, ma'am. તો દર વખત એવું નથી હોતું કે પેશન્ટ્સ ને આપણે જબરદસ્તી પાવડર પરચેસ કરવા માટે મજબૂર કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે જ્યાં સુધી રેગ્યુલર ખોરાક જે આપણે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યો છે એ ના લઈ શકે ત્યાં સુધી સપ્લિમેન્ટની મદદ લે પેશન્ટ, રાઈટ? એન્ડ સપ્લિમેન્ટ ડિસાઇડ કરવાનું એક મેઇન ફેક્ટર એ પણ હોય છે કે ઓછા ડોઝમાં વધારે ન્યુટ્રિશન જેમાં મળતું હોય એવા જ સપ્લિમેન્ટ્સ અમે યુઝ્યુઅલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોઈએ છીએ પેશન્ટ. Okay. I would also like to add, so, there are a lot of organizations who will help you. I know of, especially government hospitals, and there is Tata Memorial in Bombay. There are many hospitals who have a separate section where, the underprivileged or people who cannot afford, they can approach that department and they can get some help. And because there are supplement suppliers, I mean the companies, they also have, this, they contribute certain number of certain amount, and there are hospitals which have donations and all. So there are departments which can help in providing this support also. So it depends upon, which city and which hospitals and all, and you can approach certain hospitals. Maybe private hospitals, we may not be able to get that help always, but government hospitals, you may be able to get some assistance there. But I would like to add something કે જ્યારે Yeah. આપણી હેલ્થ પર આવે ને, so sometimes it happens કે આપણે ઓલવેઝ દવા ઉપર ફોકસ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? અગર ડોક્ટરે સેમ વસ્તુ મલ્ટીવિટામિનની ટેબ્લેટ્સના ફોર્મમાં લખી હશે અને ડબલ મોંઘી હશે તો પણ પેશન્ટ ખરીદ છે. બટ પેશન્ટનો પર્સપેક્ટિવ એવો હોય છે કે આ પાવડર તો લાઈક એટલું જરૂરી નથી, કાં તો કોઈએ ને કોઈ એમના માઇન્ડમાં નાખ્યું હશે કે પાવડર્સ ન લેવા જોઈએ. So there are a lot of myths, plus the ready acceptance નથી હોતી પેશન્ટ્સમાં. So એ આપણો રોલ આવે છે કે આપણે કેવી રીતે
એવરે એનલાઇટન કરીએ કે એનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. કારણ કે દવા કિમોથેરાપી ધારો કે 1 લાખની પણ હોય છે તો પેશન્ટ ગમે ત્યાંથી રૂપિયા અરેન્જ કરીને એ લે જ છે, રાઈટ, અને દરેક સાયકલ લઈને કમ્પ્લીટ કરે છે. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ સપ્લિમેન્ટ છે દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ કે એ લોકો આમ સાઇડલાઇન કરી દેતા હોય છે. સો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ બી આપણે બતાવવું પડશે પેશન્ટ્સને. That is there. Plus, I have seen on the other hand, they will, there are both aspects. One is they may just say, okay, this may not be required. The other side is they will go all out to spend more money on certain things, like fruits. I'll give you an example, what I have seen. I asked them, that I asked patients, ki, okay, if I'm telling you to eat apples, how much will you spend? How much is a kg of apples? You get apples for 300 also, you get apples for 100 also. Many of them will say 300 रुपए वाला लेंगे. क्यों लेंगे 300 रुपए वाला? क्योंकि अभी बीमार है, अभी अच्छा एप्पल 300 रुपए वाला होता है, इसीलिए वो खर्च करेंगे. So we have both types of patients, so we've got, like I told you, it's all individual. So you have that also. So this is what I think our counseling is about, individualizing and not generalizing. So this is where the skill comes finally. या वेरी ट्रू. इवन वी कैन डिस्कस द सिम्टम्स. जब सिम्टम्स होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू ईट इवन, तो उस केस में Yes, वी हैव टू गिव सप्लीमेंट्स. उनको यही चीज absolutely. समझाना पड़ेगा कि आपसे मुंह से नहीं खाया जा रहा है. यू हैव टू डिस्कस विद द सिम्टम्स और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे. वेट लॉस होगा, देन दे विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द कीमोथेरेपी, अगला ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे. सो ये सब चीजें आप उनसे डिस्कस करोगे, डेफिनेटली गो फॉर द सप्लीमेंट्स. और मैं एक कभी कभी क्या करती हूँ कि आई रिक्वेस्ट द कंपनीज टू गिव मी सैंपल्स या एंड आई हैंड ओवर सैंपल्स टू द पेशेंट्स. तो वो लेके भी थोड़ा सा वो एक इनिशिएट हो जाते हैं कि चलो एक दो बार ट्राई किया, हाँ ठीक है, पहले पहले वो लोग फ्री लेके दे विल ट्राई इट आउट. फिर आफ्टर दैट दे आर विलिंग टू बाय. समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे आर विलिंग टू बाय. सो डिपेंड्स. it's all your counseling techniques. You have to develop that. That is the best thing I can say here. So thank you, ma'am. Thank you, Paheli. Thank Thank you. Thanks thank a lot. thank you so Bye, much. six. Again, come. Okay. Don't leave. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. We'll rejoin at 6. Yeah, sure. हाँ, ठीक. Bye.
Shruti, am I audible? Yeah, ma'am. Okay. We'll start by 6. The lectures are finished now. Yeah, I'm just actually my video is not working properly. So I might not be on video. देखो कैसे आ रहा है Zoom में. Yeah, it's all blur. I'll just log in from my. Let me try and log in from my phone. अभी ठीक है मैम, देखो अभी अभी ठीक है? बीच में ठीक हो जाता है. Yeah, I think so. This is done. Yeah, now it's fine. Okay.
And yeah, Shruti, even the students who are going to give the feedback, right? Yeah, ma'am. Amita, I can see Yeah, from the faculty, and Meena. Okay, fine. both are here. Yeah, okay, great. Ramsha, have you joined? The Ramsha have left. Okay, she'll join. She might be traveling. She'll join. Milani is here. Isha is here. Should we start, ma'am? Yeah, sure. Yeah. So welcome everyone. Good evening. So this is the vegetatory function as a closing ceremony for the virtual training program. This was the first time with IDA Gujarat chapter and SM Patel College of Home Science. We have done these sessions very wonderfully. So I invite Bhavna Ved ma'am for addressing the students and the speakers for this ceremony. Thank you, Shruti. Dear students, faculty members, and the LEC members, we began a journey together on 16th of January 2021. It was a journey of learning together and updating ourselves. Our program, which was aimed to update students on dietetic practices, became a truly academic feast for all of us. We have enjoyed excellent academic sessions and seen wonderful teamwork during the entire program. The hard work put up by all the speakers to prepare their presentations and deliver their best to the students is simply praiseworthy, truly commendable, and deserving applause. I'm sure this small step of online training has paved way for many such events in days to come where students will be taught by the best teachers of the field. And our students, you are the barometers of teachers' performance. You have been a group of motivated and curious students, never tired of long learning sessions. I hope your expectations have been met. And last but not the least, I want to congratulate Shruti Patel for her excellent coordination and relentless work during this long program. You became a bridge between the students and the speakers, caring for their every small need and seeing that they are met. So thank you all. Thank you, Bhavna Chauhan ma'am, Shazia, and the entire team of SM Patel College for entrusting IDA Gujarat chapter for this program. Thank you all the speakers for a wonderful job that you have done. This will be always remembered uh, by all the IDA members uh, uh, who have been a part of this team. Thank you, dear students, Shruti, and the entire LEC for contributing to making this program happen and making it a successful event. And I wish luck to all the students for a bright career ahead. Thank you all. Thank you, ma'am. Thanks a lot for all the this congratulations and the achievements we have done till date. Now I request Bhavna Chauhan ma'am, Principal SM Patel College, to say a few words for this. Thank you, Shruti. A very good evening to all. Dear respected Bhavna Ben Vaid, dear Rima Rao, I will not give the designations because they are so very much known to all of us and they are our own. My learned dietitian speakers throughout the program, Shruti Patel, because you have been instrumental in managing all such programs. And before I speak something else, I would wish happy birthday to Alkaben and have a blessed year ahead, Alkaben. Internship is a period of time during which a student gets practical experience on particular field. Due to this pandemic 2020, it made our staff
especially Shazia Sharma, come up with a new idea of online training. And the best part was, Team IDA Gujarat chapter added their support so positively. I would say Dudhma sugar, when sugar mixes into the milk, that sweetness we could feel throughout the program. And it happened so. And so the ball rolled on for my students. All the dietitians gave extraordinary learning to our students. And I was, of course, not attending everything every time, but whenever I could, I was just feeling so good because it was adding so much of knowledge to me too. And when I discussed in the classroom with the students, I could get it that they have really been very much fruitful in this training. They have learned so many different aspects of dietary management, which would not have been possible, which we teach theoretically in the theories. Because I know by now my students have learned that there is a difference between the real and real life. Real life is we teach from the books, and real life is we have to work with a patient directly, and then we have to manage their diet, which is really commendable. So I'm very grateful to all the dietitians, all the speakers for their support to us and for giving so good information to our students. I'm grateful to Bhavna Ben Vaid, and I would always like to mention that she is such a sober person and so cordial that I never feel stressed, even if I am in other stress, by meeting or by talking to her or joining any programs with her. Bhavna ma'am, I'm very grateful to you and our entire Gujarat chapter, Thank you. IDA Gujarat chapter. Of course, I cannot forget Rima at any point of time because I always feel that she is instrumental when she was the president of IDA to bring all of us together. And this is the outcome that we keep on meeting again and again because of her. So we are really grateful to you. You have really opened up our minds on this direction. Otherwise, I would say me as an academician and my table and chair, I'm all the time stuck to that. And I could never think of such a world around me. So I'm very grateful. My students have been benefited in every possible way during this training, which I think would not have been possible if they had visited or they had been sent to hospital. It doesn't mean that hospitals do not give what you give. But of course, here on each and every aspect, very focused discussion was carried out, and each and every aspect of any patient or any disease condition was discussed with the students. So, dear students, I would request you once again, as I do in the classroom, that please બધું જ જે તમે શીખ્યા છો એ વાંચતા રહેજો, વાંચતા રહેજો. And if you make it a point to read one disease for 2 days, then second for 2 days as a revision, you will be benefited again more out of this, and you can become future dietitians. I would say good dietitians. And it is my dream that I see my students too as registered dietitians, which is now possible because I see so much of support of IDA on every aspect. So once again, I'm very much grateful to everyone, each and everyone. Of course, I have not mentioned the names, though I had listed up, but I did not because it's a very big list of all the people who have supported us. I cannot forget the support of my staff, my foods and nutrition department at SM Patel, my CVM authorities. When I met them, they took it so positively. They didn't even ask about any financial part or whether they had to give or we had to give. They just said, go ahead, Ben, ame tamari સાથે છે. So I'm grateful to our chairman, engineer Vikubhai sir, and our mentor secretary, Shri R.C. Talati sir, at this point of time. Shazia Sharma, a friend, but a colleague. So when a colleague is your friend, I think working becomes more easy. And in FN department, because I was there and now little bit away or far from there in another cabin,
but they give very good support to me, and that's why anything can happen or everything is possible. Bhavana madam, I think this practice should continue in future, and we can add more and more every time when we do a new thing. But this internship was extraordinary. I don't have words. I'm in short of it. And I'm again grateful to each and every person. My dear students, I'm sure you will be grateful. So, on behalf of students, I'm grateful to all the dietitians, everybody who gave them so good knowledge, who enhanced their world in the world of dietetics. Thank you once again. I'm sure we are going to have a wonderful evening. This ending will be a beginning for my students. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the kind words. And yes, we need the future projects from you again. For Oh, the sure. Sure. we will look Shantia ma'am, ek jawabdari. Ma'am, please on your videos. Choccus. So now it's a report time. What all we have done in this sessions of almost 30-hour sessions we have done till now, and it was the total project of almost a month. So here is welcome everyone for this program report from me, Shruti Patel. So before planning this event, I think we have done lots of meetings, lots of plannings for this virtual training program, lots of the LSC members, lots of speakers, all working together to plan this virtual training program. And then we start executing also with this. We made a program with 15 speakers, 14 topics, and it was for 30 hours. And we have planned the inauguration ceremony exactly on 16th Jan. We have done this with our guest speakers like Rima ma'am and Bhamini ma'am. The inauguration ceremony was conducted. So she was very motivating to the students, giving the best of the RD board. As a RD board, she is a perfect person to inaugurate this ceremony. And then we have started with the training programs. We have scheduled every Saturday, Sunday between 3 to 6 p.m. All the speakers were already well prepared for their sessions. You can see the first session, very session, we started with the virtual hospital visit of government and corporate. They both were very good in explaining to the students how the visits were planned in the hospitals. And there were two setups, like one corporate and one government, so they can identify the what is the difference between the two sectors. And then later, our eminent speakers, they were too good. They were finest kind of persons, I can say, to deliver their subject and to effectively tell the students about the topics they have been allotted. Then they were very skillful, and they were solving all the queries of the students asking. They were very refined, they were very motivational also. They were keep asking the students, do you understand? If students are not understanding, they are keep repeating the topics. So I must say that there was an excellent performance or the delivery by our speakers of IDAGC Gujarat chapter. And I'm very proud of all the speakers, especially all the new ones who have done this for the first time. They were marvelous in delivering their lectures. So that was the speakers. Then always after the sessions, we have a question answer round. Every speaker was wonderful in that, in answering the questions of the students. And students were also prompt to ask the questions, to ask the speakers again and again about the topics, and to make them clear themselves about the topic. Again, after every session, we have been given assignments of case studies to the students. They were doing the case studies and making a file of that will be submitted in the college. After, I can't ignore my student. They were very sincere. Almost 100% attendance was there in all the sessions.
and they were very obedient. Sometimes they got scolding from me also, but that's, I think, a teacher-student relationship. They have to be in the lieu of the sessions. And of course, after each session, we have made a Google feedback form. Every student have to fill this form after for the speakers, and we are getting a very good feedback for all the speakers. Their subject matter was efficient. Their pace of lecture was satisfactory. The duration of lecture was good, and the speakers were very knowledgeable. That was the feedback we are getting from the students. So here on 20th Feb, after almost a 1 month and 30 hours of virtual training program, we close the curtain for this achievement, and we all very best wish you a very best in future endeavors. But students, wait a minute. We have a one surprise more for you, a bundle of knowledge for you. So tomorrow again we have a session specially planned for you with the more efficient, you can say, the speakers from all over the India, from Telangana chapter and from Mumbai chapter, on the topics like writing case studies, use of food exchange in diet planning, and planning internal feeds. So be sure you attend this session tomorrow, same time, 3 to 6 p.m. All have to attend this and gather the more knowledge from IDEA Gujarat chapter. So congratulations, students, once again for this achievement from my side. Now I request some feedback from the speakers also. I request Amita, you can give some feedback to the students. Yes, thank you, Shruti. I think this, a virtual student training program was very much, thoughtful, innovative, and a very timely initiative taken by our IDA Gujarat chapter and SM Patel College of Home Science. Because of this training program, students didn't miss out the very crucial part of their learning, that is the internship. Because internship is a period where students get to know how to apply the learning which they learn, the different things in a theory they learned in their classes in their college, to actually apply in the practical thing. So student didn't miss out this golden opportunity. Plus they got an opportunity to connect and learn from different experts from in their fields, from across the Gujarat, from various part of Gujarat, which couldn't have been possible in this normal non-COVID times. Because there you get to learn from a particular hospital or particular center, whereas in this program they got to learn from various uh, experts from all over Gujarat, and now they are getting the opportunity to learn outside Gujarat chapter. So I think this was a very unique program, and the syllabus was also so very well planned. All the topics which are very important in dietetics were very well covered, very well designed, and the flow of the topic was also very good. First we started with the assessment, anthropometric, then the dietary guidelines, and then different biochemical assessment, clinical assessment, and then we went towards the disease management. So this really must have helped the students to learn in a particular flow. Their concept must have got cleared. And since they must have got confidence, learning from such speakers. And when the students are happy, if they have learned, the speakers, even we speakers, have got a lot of satisfaction in teaching and interacting with students. I think the technical part was very well managed by Shruti Patel, because that was also a very important factor. People joining in between, logging out, in the network issues, it would have created a disturbance.
For it must have, could have disturbed the link of the speakers as well as the students. So I think Shruti very well handled this part. So thank you, Shruti, for that too. Yes, and I think this was a really wonderful program, and this has, this was a kind of a blessing in disguise, we can say, because of COVID times. There were so many regulation, and so we could have come out with this unique program. So I think from we should carry forward from this. This has shown us this has given us a new direction, and we should move into this direction. So at the end, I would just like to congratulate all the LEC members, IDAGC team, SM Patel College, both the Bhavna ma'ams and Shazia ma'am, Shruti, all the speakers and the students. And thank you for giving us the opportunity to be a part of this wonderful program. So thank you, and looking forward to more such programs. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Amita. Thank you for the kind words. Now I request Meena, would you like to say? Meena, please on your Sure. video. Thank you, Shruti. Yeah, it's on. Okay. Thank you, Shruti. First of all, a very big congratulations to IDA Gujarat chapter and SM Patel College of Home Science to make the online internship. The idea itself sounds really different and unique. So as we all know, necessity is the mother of invention. So this was a real good example for that. And I have been a silent part of almost all the training sessions, and the attendance of students has never been a little less, like one absent or two absent. I have never seen that. So I think that itself talks a lot about the success of this program. And as a faculty, it was a really proud experience. And we got back our internship days, and we got back the intern like enthusiasm and passion revived towards the subject. And it has really helped us. I really think it has been a real rich experience for the students, because we could have the dietitian group of across Gujarat. So that's a real one-off kind of experience, which I think at this stage it is very difficult at this point for a student to get those. And of course, the course outline was really well planned and executed. And we had specialists in every field that took the sessions. So it was really nice and a real academic treat. So really looking forward to be a part of this henceforth. And thank you for this opportunity. Thank you, Meena. I must appreciate all the speakers also. I have seen that they are joining the sessions, even though they don't have their session on that day, but still they are joining and attending the sessions. That was a really good part from the speaker side. So before I invite the students, I would like Rima ma'am, would we like to say, motivate us more? Rima ma'am have gone. Ma'am? I think he log out. Okay, so I invite students. Ramsha, are you there? Ramsha, please share your views and your experience with all. Yes, ma'am. Good evening, all the precious dignitaries of the platform as well as off platform. Myself, Ramsha Pathan from SM Patel College of Home Science from TY BSc Foods and Nutrition Department. We felt very great with such dignities which interact with us and sparing their valuable time throughout the entire session. We are very thankful and grateful as well to our principal ma'am, Dr. Bhavna Chauhan, the director of IDA Gujarat chapter, Miss Bhavna Vaid ma'am, our all-time co-teacher, Miss Shruti ma'am, and our entire foods and nutrition department. Miss Shazia ma'am, the head of department of our college, Vijaya ma'am, and all our teachers to plan such an interactive and fruitful virtual classes with India's top
registered dietitians. We have enjoyed every session along with learning lots of new things and adding on new data in all that what we have taught in our classrooms. All the speakers were very interactive and were having great knowledge related to their talks. They cleared lots of our doubts and were very soft spoken. We somewhat learned the way to deal with patients practically through their experiences which they had shared and the methods to modify the diet with lots of innovations. These sessions were like a short glimpse of visiting many hospitals at a time by staying at our comfort zone, along with authentic guiders as well. And I must say, we utilize all our past weekends in best manner, one of the best manner. And a special thank to Shruti ma'am as she was there every time when we needed her in our difficulties to minimize our communication gap with the speakers who were there in every session. At last, we assure you that we would take all your guides and things which you have taught and will implement on them throughout our journey. Even if some of us will not do job, then definitely we will implement all the knowledge to benefit themselves, the family's health, and likewise whole community. And lastly, I would thank to the entire IDA Gujarat chapter team. Thanks a lot. Thanks a lot, Ramsha. That was a wonderful words by you. And I think she was the most active student throughout the session. And we wish her a very best in the future. To all the students, we wish her very best. Now I request Milani. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Respected Dr. Bhavna Vaid, convener of IDA Gujarat chapter, Dr. Bhavna Chauhan, principal of SM Patel College of Home Science, dearest Sajja ma'am, HOD of FN department and reserved faculties. A very good evening to all. On the very last day of our internship training, I am Milovni Parmar, extremely thankful to our college and IDA Gujarat chapter for giving us opportunity of training on a virtual platform. Interaction with experts and learning about real life cases made this training very informative. Virtual visit to hospital was also good. This has more than met our expectations. Indeed, we will take away lots of knowledge and try to apply practically. Also, we are looking forward to work with all such senior dietitians very soon. Once again, thank you very much. We are also looking forward to work with you, Milani. That's very good to say. Now I request Isha Patel. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. A very pleasant evening to all. Respected Dr. Bhavna Vaid, convener of IDEA Gujarat chapter, Dr. Bhavna Chauhan, principal of SM Patel College of Home Science, and Sajja Sharma, head of the Department of Foods and Nutrition, and all the expertise. I, Isha Patel, on behalf of all my class fellows, appreciate the concept of online internship. The expert national level dietitians engage with us, the technical team involved in each and every session. The amount of knowledge we all have gained is far with the offline sessions. We only miss the hospital settings and actual vibrations of interactions between patients, doctors, relatives, etc. Even though all these elements are missing, but the knowledge gains is tremendous. Our heartfelt thanks to the organizing team of IDA and our college. We look forward for more such sessions from you in future. Saturdays and Sundays shall not be same again. Thank you all. Thank you, Isha. That's definitely Saturday and Sunday will be busy days nowadays. So I request Sajia ma'am to pay her vote of thanks. थैंक यू श्रुति. सबने बहुत ज्यादा ही थैंक यू बोल दिया है, बट आई हैव द ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ सेइंग थैंक्स. So saying thanks is no more than good manners. It's a spirituality. On the behalf of the organizing team, it's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. My heart fills with a lot of gratitude and respect for our distinguished speakers for not only sparing their valuable time but also enlightening us with their commendable talk on this subject. Thanks to all of you for clearing our concepts, understanding pertaining to the field of dietetics. You have indeed put your best efforts to make this training one of its kind in the history of IDA Gujarat chapter. Thank you for pointing in the right direction.
I would like to thank our torch bearers, Dr. Vaidya, Ms. Reema Rao, Dr. Chauhan, for leading and inspiring us in working towards the goal for conducting this virtual training program. My heart goes out to thank our dear students for being a regular participant in this training program and encouraging the morale of the speakers by their august presence and enthusiasm. A special recognition goes to Ms. Shruti Patel for her technical assistance. Due to her efforts, training could proceed without any interruption. She has also captured beautiful memories of this program, which will remain fresh in our mind as well as on paper. A vote of thanks would largely be incomplete without expressing my gratitude to Arwa Mohammed and my colleagues in the department. And I sincerely apologize if I have missed out on somebody. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thanks a lot. And you are the first very person to approach for this course. So you are the whole soul. Thanks, Yeah, yeah. person. So thank you all for this ceremony. I congratulate all the students for this achievement. Anyone else want to say? And on the camera, we have a group photo. Students, you can also on the camera. This is a virtual group photo. Happy students? Yes. Prachi, I can't see you. Wait a minute, don't off your cameras. We have 3 screens in this. Lots of people are we have. आज सब स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करेंगे, right? Thank you once again. Enjoy your day. Bye. Take care. And come tomorrow again for the session. Don't miss that. Thank you. Yeah, Thank it is you. specially planned for you all, Yes. students. So be there. There's going to be a lot of learning tomorrow. Okay. Yes, Okay, yes. bye. Bye, everyone. Shruti, we have to stay. Huh? We have shared the same link with the speakers. Hai na? Yeah. So we have to be here. Okay. Yeah.